হাই গুড ইভিনিং এভরিবডি। সরি আমার একটুখানি 1-2 মিনিট লেট হলো জয়েন করার জন্য। হাই সৌমিক, গুড টু সি ইউ। সৌমিক, আজ আমি তোমার স্কোর বসাচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম কত দেবো অ্যাটেন্ডেন্সে আর ক্লাস পার্টিসিপেশন। রিসেন্টলি খুব ভালো করছো তুমি, সো হাই, গুড ইভিনিং টু ইউ। আমি ভালো আছি সৌমিক। আজ যে সকালবেলা কথা হয়েছিল, আজকে হ্যাজ বিন কম্পারেটিভলি আ রিল্যাক্সড ডে। অতটা যতটা আমি ভেবেছিলাম কাজ থাকবে তার থেকে কম কাজেই শেষ হয়ে গেছে দিনটা, সো দ্যাট ওয়াজ গুড। হ্যাঁ, আর আজকে আমি একটু চান্সও পেয়েছিলাম 10 মিনিটের জন্য বাইরে যাওয়ার জন্য। ভীষণ ঠান্ডা আছে, ভীষণ ঠান্ডা, যার জন্য আজ বাড়িতেও জ্যাকেট পরে রয়েছি। ইয়েস। হাই ওয়াসিম, গুড টু সি ইউ, গুড ইভিনিং। তোমার সঙ্গে সকালবেলা একটু কথা হয়েছিল, সো দ্যাট ওয়াজ নাইস। ওকে, হাই প্রিয়াঙ্কা, গুড টু সি ইউ। এই তো আমার ব্যাচ 2 এর স্টুডেন্টরা চলে এসছে, ভেরি নাইস। হাই তফিক, গুড 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 টু সি অল অফ ইউ। খুব ভালো লাগছে। আরো জলদি সবাই জয়েন করো, স্পেশালি ব্যাচ 2 কে আমি একটু আরো চাইছি। সো বিকজ ব্যাচ 2 প্রথম প্রথম ক্লাস করছে, ইটস ইম্পর্টেন্ট টু গিভ দেম আ লিটল বিট অফ ফ্লেভার অফ হোয়াটস কামিং আপ। রাইট। আজকাল বেস্ট পার্টটা হচ্ছে যে আমার ভিডিও এত পপুলার হয়ে যাচ্ছে যে I can already see my own videos coming up in my recommendation, which is nice. It's always good. All thanks to you guys. Hi Jagdish, so nice to see you. Thanks for joining in. I can only see 3 people. Why is that? Why do we have such less number of people today? Hang on, let me make sure that everybody from batch 2 and batch 1 are joining in. Uh, Today, I'm going to do some really good discussion around I'm going to do some good discussion about interview questions, right? What questions come in interview? It's important to look at those and try and answer some of those. So just give me 1 second as I map this up. Yeah, there you go. Right, I will just set up my system and we will get started in a while. Hi Oyon, কেমন আছো? কালকে কোথায় গেছিলে? কোথায় বেড়াতে গেছিলে? সো ভালো করেছে, আজ তোমায় দেখে ভালো লাগছে। Hi Merab. Hi, good evening. How are you doing? Hey Zidane. Zidane, I was just putting your score today. You're doing really well. You're shining. So keep up the good work. I think you've made some good progress. Hi Monomoy, good to see you. Thanks so much for joining in. Yes. All right. Quickly, can I request all of you to go in and just press the like button onto this video? Sheikh Mofinuddin, right? Mofinuddin, thank you for joining the class. I think now you're part of batch 2. I will try and speak more in English because that's a request I have received from all the students, and Jagdish is around, so Jagdish needs to understand also in English, so which is why I'll do the class in English. Kintu tar mane ei noy that I don't speak in Bengali. Whenever you feel that you're not able to understand, just let me know. I can always speak a couple of lines in Bengali and make you understand. All right, Shomi কি বলছে? Yes sir, good evening Ritik. Hi Fardeen. এই তো রজত অনেকদিন পরে তোমায় দেখছি, কয়েকদিন তোমায় মিস করছিলাম আমি। লাস্ট কি আমরা I think we've met last time in Sunday, so this is nice. Good to see you Rajat. Right. Good evening, sir, and hello, everybody. Hello. So our group is getting expanded, right? So we are going national. We've got so many students now joining from different places. We've got Ritik, who's joining from Karnataka, Mangalore, actually. We've got Jagdish, who's joined in from Pune, if I'm not wrong. And then we have more and more people. So I've seen Lisha or somebody of a similar name also joining in. So good to see all of you. BCDA কলেজ থেকে শুভ্র দাসকে আগের দিন দেখেছিলাম. I'm sure he's going to join in today as well. So it's such a nice thing to see. What is the purpose of life? Yes. So আমিও আছি তোমার দিকে, কিন্তু নামটা জানতে হবে তো, that who is joining this. Hello, what is the purpose of life? You have to tell me your name.
If you tell me what is the purpose of life, নামটা কি করে বুঝবো? So please tell me your name so that I know. Um, কেমন গেল আজকের ওয়ার্ক ডে? It's a mixed bag. তো সকালবেলা in the morning I started my day by doing a review work for one of my senior consultants. So that went well. We finished the day by giving him a lot of improvement points, feedback points, what he can develop. Then I had a meeting with a global process owner, which is a very senior stakeholder, senior person. So I spent almost 90 minutes talking to them, sharing my experience from Novartis and from other places. So they were more convinced. They were happy that this work, which is going to Gurgaon, will be done in the similar way. Hi Shilpa, good evening. Okay, Rajul. Okay, very nice to see you, Rajul. Rajul, please let me know which college, which stream, which year, right, and what is your location, right? বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো, you need to tell me, right? My fear is always that maybe if I speak too long in English, you will not be able to understand. But it'll be very nice if we can continue the class in English, because Jagdish is around, Ritik is around, and they don't know Bengali, so it's good if we speak in English. Yes, so I had a very good day. I thought then I'm making a so on in March. I'm doing a presentation to a large section of people from the corporate world, and I've got to tell them যে এখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি যে আমি ইন্ডাস্ট্রি লিডার থিঙ্কার, আমাকে বলতে হয় যে what will happen in the industry in the future, which means I need to create a paper which says that what is my future prediction. So I'm creating that paper, March presentation on 26th of March. So we are writing it and writing it with my colleagues, my peers, my friends. So we are together writing what is the outlook, next 5 years, what all is going to happen. So there is a lot of focus right now on AI, agentic AI, right? তোমরা যদি চাও এগুলো তোমাদের ইন্টারভিউতে বলতে পারো, brownie points পাবে, and you will get a faster job if you can talk about all these things. But in the next 5 years, there is going to be more AI. You can already see ChatGPT, you can see Copilot, you can see DeepSeek R1, right? So in the next 5 years, the expectation is that the AI will completely change the landscape, not just in general processes, but in pharmacovigilance too. যেই কেস প্রসেসিং গুলো তোমরা করছো, the case processing you're doing, eventually, who knows, robots might do it for you, which is good and bad news. Good news is that you can do high-end work, your salaries will increase. Bad news is in future, 10 years, 15 years down the line, you will not have a job like case processing. Yes. Okay. So yeah. So okay. So that's how my day was, right? So I had a meeting with a global process owner. I'm developing a position paper on outsourcing markets. Then I had my senior consultants review done. So overall, not a bad day. Quite a good day, Shayan. Okay, Wasim saying कि like कर दो सब, सिर्फ 21 लोग हैं and 9 likes. Yes, please like the video. We will get started very soon. I'm just making sure that all of you are joining in. Hi Adonis Creation. Hi Amit. Good to see you. B Pharmacy, Jawaharlal Nehru, Hyderabad, 4th year. Wow, very nice. Listen, I get very excited when I see students from other cities and state, because when I started this so I started this institute 3 years ago. Maybe I need to rewind a little more, right? So my name is Aditya Ghosh. I live in London. So this is London right now. I have been living and working here for a long time. I've been across the globe in many places, in America, in Malaysia, in Saudi Arabia, now in London. I've worked in Sweden. So I've worked in all of these places, but my core journey in my career started from a very small town in West Bengal. So I live in the city of Ravindranath Tagore, which is Shantiniketan, Bolpur. So I come from a very small city. I have a very humble background. I did not go to any international school. I did not go to any fancy school. My father had a shop. In the evening, I will sit in the shop. আমি দোকানে বসতাম বিকেলবেলা, আমার বাবার একটা দোকান ছিল. I would sit in that shop, and then I would help my dad. And that's how I have grown in my life. I had to struggle a lot to get my first job, because I had to take a train from my city and go to Calcutta to give an interview. And by the time I will reach, the interview was over, or they'll say, come tomorrow. So I had to struggle a lot in my early career. So when I started doing well in my career, I had reached a significant position. So I decided that maybe I should do something for the community. So 3 years back, I opened this institute, which is called Institute of Advanced Skill Development.
And I train students in areas like spoken English, because in my area, English is not very well spoken. Then I do job training, which means how to prepare a resume, how to do a LinkedIn profile, how to appear for interviews, right? So I groom them, I teach students in those areas, right? So that's how I started. Very recently, about 1.5 months back, 45 days ago, I started pharmacovigilance live classes, right? This is an industry I know very well. My wife, me, and my friends, all of us work in the similar kind of industry, which is life science and healthcare. That's why I've started this free course for everybody so that they can learn, right? Now, after learning, if you are seeking for a certificate, because the certificate is essential to get a job, that certificate comes at a cost, but the course in itself is free. I don't charge any money for this. It is absolutely free. And I try to teach 4 days a week, Saturday and Sunday for sure, from 5 to 8 and 9 to 12. I try and teach. And then the students are excited. They generally say that I want to do more classes. So then I take some classes during Monday to Wednesday. So that's how I kind of run my sessions. ठीक है? I speak Bengali, Hindi, English. तो आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है आप मुझे बताइएगा. You can put in the comments that I am not able to understand in English. Tell me in Hindi. I can explain you in Hindi. I can explain you in Bengali. And I am a big believer that there are no bad students, there are only bad teachers, right? If you are willing to learn, a teacher should be willing to help, right? So if you can't understand, don't be afraid, ask more questions. More questions you ask, the more I will explain to you. So don't worry at all. Okay, so Shilpa bolche good evening. So hi Fardeen, good to see you. Hi Wasim. Hi Shahid, good evening, good to see you. Okay, so সবাই রাজিউলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে. Hi Rajiul, good to see you. Oh, very nice. আমি পার্সোনালি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাই. দেখো পার্সোনালি তো এখানে কিছু হয় না. There is nothing personal about any of this. Whatever you want to speak to me is via online and in this through mode, right? Personally, if you want, then I want money, right? Then I will charge you a lot of money. My one whole day is worth 3 lakh rupees. So whenever you can give me 3 lakh rupees per day, I can personally talk to you. But I don't think there is anything personal. I'm just joking. Whatever questions you have, you can always ask. Here is a link. You can click on this link and you can join my online class. And then you and I can speak, right? So a class, everybody is equal, right? Whoever has a question, doubt in their mind, please ask me. I have no problem. I will explain you 1,000 times. হাজার বার বোঝাবো, যা তোমার মনের মধ্যে ডাউট আছে সবকিছু ক্লিয়ার করে দেবো, রাইট? আমি ক্লাসগুলোই করাই 2 ঘন্টা, 2.5 ঘন্টা, 3.5 ঘন্টা. সো ন্যাচারালি তারপর আমি পার্সোনালি কাউকে টাইম দিতে পারবো না, ঠিক আছে? So there is nothing personal, but if you have been in my class before, like you can ask people like Maz, Mehrab, Shayan, right? Whatever help they need, I take very individual care of them and provide them that, right? That's why this is growing. We started with only 4 students. It became 45 students in batch 1, and in batch 2 already there is 7 students. And I think when I end batch 2, I'm 100% sure we will have 60 students in batch 2. So welcome to all the new members. Yes, just like Priyanka said, welcome to all the members. Jagdish, thank you for saying that. Yes, I wanted to call out your name, Likhita, right? What a lovely name, Likhita. Welcome to the class. Thank you for joining in. Today we are going to do some very special things, right? So this is going to be a very important class. Fantastic. I think we have 20 people. কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করব যে কেউ একজন তোমাদের মধ্যে প্লিজ ড্রপ আ মেসেজ ইন ব্যাচ 1 সো দ্যাট দ্য রেস্ট অফ দ্য পিপল ক্যান জয়েন ইন. সামওয়ান লাইক রজত নস্কর. রজত এখনো কলে আছো তো? এখনো এই ক্লাসে আছো তো? By the way, I come from the industry. I work in the corporate sector. So naturally, sometimes instead of calling this a class, I call it call, I call it meeting, right? So don't mind if I say meeting and call, because that's my general natural
when I speak to my office colleagues, I say calls, meetings, right? So what I basically mean is this class. Super, right? So why are we here today? To learn about pharmacovigilance. Why pharmacovigilance? Because this is the most hottest job in the market. Why this is hottest? Why not production? Why not medical representative? Because each of them has their own advantages and disadvantages, right? When you complete pharmacy, you are eligible for modern day jobs. What are those modern day jobs? Pharmacovigilance, clinical data management, clinical research. These are today's modern day jobs. They have more money, they have secured position, they have good designation, so you have reputation in the society. So these are the reasons why most people tend to get involved in pharmacovigilance jobs, right? So these are modern day jobs. So what happened to production? What happened to medical representative? They're also not a bad line, they're also a good career option, but each one has its own set of problems. For example, if you are studying, let's say, production, then most of the production companies are in some hilly region. Why? Because companies get a big tax benefit if they set up their offices, their production facility in Sikkim, in Himachal, in Daman and Diu, right? So if they set it up in union territories which are tax benefits, then it becomes automatically possible for those companies to give, like they can build a factory maybe in Calcutta or in Hyderabad. It will cost them 25 crores to build a factory. But if you do the same thing in Sikkim or in Himachal, then it can be done for, let's say, 10 crores, right? So these are the incentives. That's why they build their production factories there. Now, problem is people like us who live in Calcutta, in nearby locations, in Hyderabad, in Pune, for them to travel and get a work in such production company is difficult from a location perspective. And production in general has less salary. Why less salary? Because you only need so many people in your প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি, রাইট? চিন্তা করে একটা রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে কতগুলো কুক হায়ার করবে, দুটো তিনটে চারটে, then they will not hire more cooks. Think of a restaurant. You don't need more than 2 cooks, 3 cooks, 4 cooks. After that, you don't need 25 chefs, right? But in pharmacovigilance, you need more and more people to work in an IT company, in an IT setup, and with modern day reputational jobs, right? What is reputation? Reputation means when with your salary, when you can buy a nice car, when you can buy a nice house, when you are able to go to an air conditioned office, when you come back with a good to very good salary, that gives you societal reputation. Today, unfortunately, in production, getting to that part is difficult, right? If in pharmacovigilance you can reach a very good stage in 10 years time, that again in production will take you 17 years, 20 years, right? Yes, aren't there exceptions? Of course, some people are going to production, they're figuring out their path, there are exceptions, but we are not here for exceptions, right? আমরা তাদের কথা এখানে বলছি না who are getting 99 and above. We are talking about average people, right? When I was a student, I was an average student, right? I never came first in my class, neither in class 1, neither in class 12, neither in college. So I was always average. An average person like me, how can I earn more money? How can I have societal respect in the society? That could be through jobs like pharmacovigilance, clinical data management. These are modern day jobs. Okay, so the reason why we are all here is to learn about pharmacovigilance for that reason, so that all of us can get a job. আমরা সবাই এখানে চাকরি করার জন্য সেই জন্য এসেছি. We want a job. To get the job, we must definitely learn about modern day things, right? So you will ask me, why not medical representative? The challenge with medical representative is that it has huge amount of travel, not fit for women, right? And it has got immense sales pressure. You might make money, but that money is not sufficient to cover for what kind of things? It is not sufficient to give you societal respect, right? At the end of the day, a medical representative has to sit in the doctor's office, বাইরের চেম্বারের বাইরে বসে থাকো, ডাক্তার যদি বলে বিকেল 7টার পরে দেখা করব, then after 7 p.m. only you can meet the doctor, right? You cannot meet before it. So where is your respect? Right? You walk into your office on a Monday morning, your boss will be abusing you all the time. Why? Because you have not met the target. Now, some people will say, oh, no, that happens only once in a month. But why get into a job which has got such high pressure, low salary, incentive-based income,
all throughout the day you're on the road, it is probably some people may enjoy it in their 20s, but when you reach your 30s, 35, 40, that lifestyle is difficult to maintain, right? Which is why we need to kind of uh, we need to be part of modern day jobs, right? Okay. Yes, so let's take a few questions. আচ্ছা রাজিউল, তোমাকে একটা কথা বলবো, তুমি যদি পুরো বাংলায় লেখো না, আমার অনেকক্ষণ সময় লাগে পড়ার জন্য। আমার মানে আমি খুব যুক্তাক্ষরে কাঁচা, বুঝেছো? আর এত বছর বাংলা না পড়ে আরোই কাঁচা হয়ে গেছি। বলতে পারি কিন্তু লেখাটা পড়তে আমার একটু সময় লাগে। তো একটা রিকোয়েস্ট তোমাকে, প্লিজ ইংলিশে লেখো। আই মিন বাংলায় লিখলেও ইংলিশ লেটার্সে লেখো। সো স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আজকে আমার প্রথম ক্লাস, আপনার কাছে তাই একটু নার্ভাস ফিল করছি। There is nothing to feel nervous. For all of us here, nobody knows pharmacovigilance. I also don't know. We are all learning, right? I may know more than you, but I'm sure that I know less than somebody, right? So we are all students of pharmacovigilance. So nothing to be afraid. We are all here to learn, right? So don't feel afraid at all. আমাকে একটু মেন্টালি সাপোর্ট করবেন। Let's begin the meeting, sir. Yes. Hi, Shujan. Good to see you. Our college is saying, as per their opinion, PV is not as big a thing as like production. Okay. See, different people, if you go to five different people will give you five different opinions, right? Do not trust anybody's opinion. You trust your own research and analysis, right? So what you do, you create a profile in LinkedIn, meet some people from the industry and ask them. Those who are working in production, ask them also. Those who are working in pharmacovigilance, ask them also. And then you do the comparison yourself. Why should your analysis be based on somebody else's judgment? নিউজে কিছু দেখালে সেটা কেন মেনে নেব? আমি নিজে তো একটু রিসার্চ করব। তুমি যদি রিসার্চ করে মনে করো যে প্রোডাকশন ইজ বেটার লাইন, ডু ইট। But at the end of the day, you need to make sure that you are part of something which you believe in, right? See, even if somebody gave me 50,000 rupees extra, will I go drive a bike and do medical representative work? Probably no, even if I got more money. Why? Because I know after 40, my back will hurt if I have to do that job, right? Even if somebody gave me 50,000 rupees more and said that go and live in Himachal, I will say, sorry, sir, I have kids, I have wife, I have family, I have parents. I cannot leave Calcutta and go there and work, right? Now, isn't it true for pharmacovigilance that you might have to go to Bombay or Hyderabad or Chennai or to Bangalore? Isn't it true for that? Yes, true. But you are going to a metro city. You are going to a better location. From Calcutta, from Hyderabad, you are moving to Bangalore, Chennai, Mumbai. Better location, right? But moving into some small village in Sikkim or small village in Himachal Pradesh does not make sense at all, right? So all this analysis has to be done by yourself. As a teacher, my job is to guide you. My job is to give you multiple options, but it is for you to select the right option for yourself. Okay. How to join the certificate course? Yes, so let me tell you about it. To join this certificate course, by the way, if you could tell me your name, because all I can see is your name is Free Fire Lover. So if you can tell me your name, then that will help. And here is the link in the chat. Click on this link, not now, after the class has gotten over. Click on this link. You will open up the student page. Let me show you. আশা করছি বাকিরা সবাই বুঝতে পারছো তো, না বাংলায় বলবো? Okay, so this is the sheet which you need to fill up, right? This is for batch 1. As you can see at the bottom, it says batch 1 student. I've created a new file which is for batch 2, right? So you can put in your name here, name, guardian name, email address, college name, year, semester, year of graduation, current address. You can fill in all of the details. Send in a passport size photo in white background, and then you can register into my certification course. All right. So I think Free Fire Lover, I have answered your question. Please do let me know your names. In this class, I know every student by their name, right? I make sure that you get individual and very personalized attention.
Okay, Tawfiq, now we unfortunately know the reality because of your guidance, but there are 85 students who get literally brainwashed. Yes, so I think, see, just give me 1 second, I'll turn on the light. See, 15, 18 years ago when I passed out, these professions were new. But over 15 years, if you go to a city like Bangalore or to Mumbai, right, and you find out how many people work in pharmacovigilance, life science, and healthcare, you will see people are earning in lakhs. Why is it that we are not able to know about it? Because the people who are teaching us, they don't have those qualifications. So how will they guide? Right? If you go to Sachin Tendulkar and ask him how to play golf, can he tell you? He will obviously tell you that please play cricket. There is more money in cricket, right? Can he tell you what about golf? Can he tell you? No, he cannot. But do you know in golf, if you win one tournament, you can earn 20 crores only through one tournament. Now, compared to that, how many people in IPL make 20 crores? Only 10 or 15 people, right? Shreyas Iyer has got 27 crores. Somebody else has got, Rishabh Pant has got 24. But there are also players who are getting 3 crores. There are also players who's getting 1 crore, right? So in every profession, top earners will get a high money. I'm not bothered about top. I'm bothered about average people like you and me. We are average, right? Unless you tell me that you have always got 99% in life. We are all average. For average, what is the success rate? You have to ask the right person, right? If you go and ask, let's say, Roger Federer about golf, he will tell you about tennis. He will not be able to tell you about golf. You have to ask the right person the right thing, then you will get the right answer. Okay, Taufik, there is nothing to be sad about it, right? Our job is not to change the mindset of the world. Our job is to find a job for ourselves, isn't it? So my job is to change the society. That's why I am in this area, right? I do 9, 10 hours of a job, and then I spend 2.5 hours teaching all of you. Why? Because I want to change the society. My job, leave it to me. You don't feel sad. Your job is what? You have to get your next career. Yes, someday I will tell you, but today we need to concentrate on the class, Mehrab. হ্যাঁ স্যার, আমার একটা দাদা করে এমআরএ জব, স্যালারি অনেক কিন্তু প্রচুর স্ট্রাগল. Absolutely. See, the truth is that in any profession you go, you have to work hard, right? But which is the work that you will say that I enjoy? Listen, I just spent 9.5 hours working today. But if you ask me right now, how do you like your job? I'll say I just enjoy it. Can you say that after coming back home after a medical representative job? If you can say yes, go ahead, do it. But mostly the answer is no. Mostly. Yes. রাজিউল, আমার সঙ্গে আরো কথা বলো, ডিসকাস করো, নার্ভাস ফিল করার কিছু নেই। এটা প্রথম দিনের ক্লাস, আর আজও প্রথম দিন নয়, দিস ইজ জাস্ট আ প্রিকার্সর ক্লাস। 8 ফেব্রুয়ারি থেকে ডিটেইলড ক্লাস শুরু হবে। ওয়াসিম আকরাম, ইজ ইট আওয়ার ওয়াসিম আকরাম? আমাদের ক্লাসে যে ওয়াসিম আকরাম আছে? So Jagdish is also saying, yes, sir, in production, there is steady growth. We get disconnected from outside world and don't get new knowledge. So you guys also know about it, right? Sir, please elaborate the challenges of production. See, there are multiple challenges in production. The first big challenge is that you get disconnected from the outside world. বেশিরভাগ প্রোডাকশন কোম্পানি কিন্তু শহরের ভেতরে হয় না, সব শহরের বাইরে হয়। তো ন্যাচারালি তুমি যখন একটা কাট অফ এরিয়া থেকে চলে যাও না, তোমার পার্সোনালি তুমি ডিপ্রেসড হয়ে পড়বে। তুমি যদি একটা, you are brought up in a surrounding where you have your mama, chacha, uncle, aunt, father, brother, sister, you have a ecosystem. Now you are going and moving into a small village in Sikkim. You may get new friends, but you will not be able to adjust easily in that area. That's my first big problem. The second big problem of production is that you only need so many people, right? To make, think you work in a restaurant, right? There are 20 customers. How many cooks you need? One. There are 40 customers. Will you need two cooks? Okay, maybe two cooks. There are 400 customers. Will you need 10 cooks? No. After a point,
You will say, okay, 5 cooks, he will make a bigger dish. তাই না? বড় ডেচকিতে রান্না করবে, কুক একটাই লাগবে। কাস্টমার বাড়লে যে কুকও আমি সেই সংখ্যায় বাড়াবো তা তো হবে না। এবার সেই লজিকটাই প্রোডাকশনেও প্রযোজ্য। যে একটা প্রোডাকশন ফেসিলিটি চালাতে লাগেই 10-12 জন বা 20 জন বা 30 জন, তার বেশি তো লাগে না। ছেড়ে গেলে আরেকটা লাগবে। তো যে এনভায়রনমেন্টে গ্রোথ নেই, তুমি কি করে গ্রো করবে? তোমাকে হায়ার করছে অ্যাজ আ সাবস্টিটিউট ফর সামবডি এলস। So these are the major challenges of production, and because the role is so well defined, the salary also does not go up, right? Any job which has higher risk will have a higher salary, right? So we have to choose a job where risk is medium but salary is more than our requirement. And that's why IT company jobs like pharmacovigilance, clinical data management, clinical pharmacy, clinical research, these are medical writing, these are the good lines to be a part of, রাইট? ওয়াসিম, তুমি আমায় বলো না কখন ক্লাস স্টার্ট করতে হবে। তোমার যদি না ভালো লাগে তাহলে তুমি ক্লাস ছেড়ে চলে যাও, রাইট? আই উইল, আমাকে না সবাইকে নিয়ে ক্লাসটা করাতে, আমি শুধু তোমাকে ডেডিকেটেডলি ক্লাস করাচ্ছি না তো। তাহলে আমি আমার যেটা ফিজ না, একটু আগে বললাম যে আমি একদিনে কত টাকা নিই, অত টাকা যদি দাও তাহলে তুমি আমার কাছে পার্সোনাল কোচিং পাবে, রাইট? আমাকে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আই হ্যাভ টু মেক শিওর এভরি স্টুডেন্ট ইন মাই ক্লাস ইজ এবল টু লার্ন, রাইট? জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য কোর্স, রিমেম্বার ওয়েন ইউ জয়েন, 15 দিন আগে যখন তুমি জয়েন করেছিলে, তোমাকেও তো আমি 2-3 বার একই জিনিস বুঝিয়েছিলাম। তো হয়তো সেদিনকার সায়ন তো ডিস্টার্বড হয়নি, রাইট? সায়ন তো পেশেন্টলি বসে বুঝেছিল একই জিনিস 5 বার, যাতে আমি তোমায় বোঝাতে পারি। So you also need to be patient when I am teaching a new student, right? So my class is not just for one person, my class is for all the 28 people who are online, and I take dedicated care of each person. If you do not like my class, you are free to leave anytime. Hi Shayan, good evening, good to see you. Free fire lover is Gaurav. Hi Gaurav, good to see you. Gaurav, this is my phone number, right? What you can do, drop me a message with your details, that you are in which college, which class, which semester, and I'll add you to our WhatsApp group. You can also use this link which I showed you some time back, and you can use that to kind of register for this course. Okay, Tawfiq, say congratulations to him on my behalf. Okay. Yes, okay, right. See, we have to be considerate about everybody's needs, right? My job is to make you number one, but equally, my job is that the weakest student in my class also gets equal attention. Okay. Um, all work is fulfilled of hard work, which I like is, yes, see, काम ऐसा चुनो जिसमें आपको करने में मजा आए. There, any job that you do, right? If you learn how to play piano, if you learn how to play guitar, nothing is easy in life. You have to practice, you have to do it over and over and over again. You do not become a master for free. If you have to become a master in anything, you have to practice 100 times, right? The thing is, which one do you want to practice? That choice you have to make. Yes. Okay, Mehrab had asked me a question. He wants to know about my life and career. Of course, I will tell you about that. Um, মেডিকেল কোডিং, প্রীতম, এটা একটা আলাদাই সেগমেন্ট, ঠিক আছে? মেডিকেল রাইটিং, মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন, these are separate sort of jobs, right? I can do another session where I will go in details and explain each area of work, but today, because we are in pharmacovigilance class, I will just stick to this topic. Okay, right, great. So Mehra was asking about my career journey. So as I said, I come from a very humble background. My first job was with a company called TCS. You would have all heard about it, Tata Consultancy Services.
In TCS, I used to work in the life science and healthcare vertical as a consultant. That's where I started my journey. So I have done everything from pharmacovigilance, clinical data management, transformation of these services. I did all of this. And a few years later, because of my growth, once my boss sent me to America to work with a company which was in similar spaces, right? So I lived in a place called Texas. It's a state in US. And I used to live in a city which is called Houston. প্রথম পৃথিবীর রকেট যে লঞ্চ হয়েছিল নাসার, যেটা চাঁদে গেছিল, সেটা হিউস্টন থেকে লঞ্চ হয়েছিল। সো নাসা হ্যাজ আ ভেরি বিগ ফ্যাসিলিটি ইন হিউস্টন, এন্ড দ্যাটস ওয়্যার আই স্টার্টেড মাই জব. From there, I came to a place called Sweden, which is in Europe. So I worked there, and that time I worked for an electricity company. It's called Vattenfall. And from there, then I shifted to another company which is in recruiting business. It's called Manpower. I worked for them in Amsterdam. Then I got a good job in Novartis. So I moved to Novartis in Malaysia. I was the head of service delivery there. I used to manage a big team there in the Novartis space in pharmaceutical products, clinical data management, pharmacovigilance. So I used to have a very big team. But during COVID, my wife did not wanted to stay back in Malaysia. She wanted to return back to India. And that's why I came back to India and joined a company called Ernst & Young, EY. And my office was in Camac Street. I never had to go to that office because that time COVID was there. So we used to work from home. But as soon as the wave 3 got over in India, then EY sent me to Saudi Arabia. So I worked in Saudi Arabia for a long time in places like Riyadh, Jeddah, all of these places. And from there, I got a job into KPMG, where I currently work. And in KPMG London, I have now shifted my base. So here, me, my family, everybody stays here, including my parents. Sometimes they come here. My parents, my father-in-law, mother-in-law, all of them come here once in a while to London. And during COVID, when I went to India, that's the time I opened this institute. So our office is in Webel IT Park, Bolpur. And my dream was that I did not want to do this for people in Hyderabad, Pune, right? No disrespect. The thing is that I thought that with the money I have, I can only do this for people in Bolpur. But thanks to all of you, because you have given this such a push, I feel now that I can go at a national level and I can do this for more people, right? So that's the perspective that I have, and I want to grow this. And I am sure if you like my class, more people will join. And for me, I think pharmacovigilance as a course is 70% important. 30% what is important is the motivation, right? Motivation will define whether you remain on this path or you don't remain on this path, right? Like you heard Tawfiq, right? Somebody has told him that pharmacovigilance is useless. So in your journey, 1,000 people will say 1,000 things. If you have a bike and you go out on the road at 1 o'clock at night, there'll be 20 dogs who will bark on your bike. Will you stop with every dog and you will fight with every dog? Will you? No, right? Dog's job is to bark. Your job is to drive the bike and go to your destination, right? So same is applicable here, right? 10 people will tell you that why you should not study pharmacovigilance, why you should go into production. You have to make your mind that what is it I want to do? What is my research and analysis saying? Which is best? Find your calling and do that. And remember one thing, that sir is here for you always. Whether you do production, medical representative, pharmacovigilance or something else, MPharm, PhD, sir is always with you. Sir will always give you the guidance that you need. Sir's job is not to make you a pharmacovigilance officer. Sir's job is to give you a bright future. Whatever is bright for you, sir is always with you. He will always be happy for you. ঠিক আছে। আচ্ছা, কোনো সময় যদি আমার ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে প্লিজ বলো, আমি বাংলায় বলবো। Sigma hiring. What is Sigma hiring? I don't know what it is. Shayan Maji bolche je Naranjo's algorithm. Okay. So when we start studying pharmacovigilance, you will see the one of the most important topic in that is case processing, right? Most of the jobs that you will get at an entry level will be for case processing. With case processing, there is one topic which is called Naranjo's algorithm, which means to say that what is the relationship between a drug and an adverse reaction.
How do you establish that relationship? You do that with Naranjo's algorithm. ঠিক আছে সায়ন, যত আমার ক্লাস এগোবে আমি টপিকগুলোর ব্যাপারে ডিটেলসে বলবো। আজকে আমার একটা স্পেসিফিক এজেন্ডা আছে। দ্যাট এজেন্ডা ইজ দ্যাট আই হেল্প ইউ উইথ ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স। ওকে, তা আমি কিছু কিছু ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স আজকে পিক আপ করবো। বাট সায়ন ক্লাসে থাকো, আমি কোনো না কোনো ক্লাসে ডিটেলসে আরেকবার নারেঞ্জোস অ্যালগরিদম বোঝাবো, ঠিক আছে? Yes, Wasim, I did not like it. I saw 2, 3 times you have written that. That is not how you should behave, right? In this class, everybody is equal, including myself, right? When I make a mistake, I say sorry to you, right? You cannot be so impatient in life. I have to take care of every student, right? So if you don't like my class, leave, join after 15 minutes, no problem. I will not stop you. But if you're in the class, you have to be patient and listen. And trust me, everything I say, আমার বাবা না আমার ছোটবেলায় একই কথা 50 বার বলতো, আর তখন আমার মনে হতো কেন বলছে একই জিনিস, রোজ বলছে সিগারেট খেও না, রোজ বলছে সিগারেট খেও না। আজকে আমি যখন নিজে বাবা হতে চলেছি, রাইট, আমি বুঝতে পারছি যে কেন সে বলতো আর কেন তার কথাটা শোনাটা দরকার ছিল, রাইট? সো মেবি আই এম রিপিটিং মাইসেলফ 1000 times, বাট ট্রাস্ট মি, অন দ্য এক্সাম ডে, অন দ্য ইন্টারভিউ ডে, you will remember all my points, not by studying, because you remember the video in the class. Medical coding, medical transcription, pharmacovigilance. Okay, so simple way to explain this. Pharmacovigilance is what? You are studying the drug's adverse reaction, drugs safety on the patient health. That is pharmacovigilance in one word, in one sentence, right? What is medical coding? So when you are doing medical transcription, is basically for each and every medicine, you have lots of things written on the bottle of the medicine, right? A part of that job, writing of that, is called as medical writing, medical transcription. Similarly, medical coding is on similar lines, right? I will do one comparison one day, full length comparison, and explain to you, right? Lines are separate. You can go in that line also, but for that also you'll have to study. হ্যাঁ, সবাই লাইক করো, 30 জন দেখছে আমি দেখলাম, সো সবাই লাইক করো প্লিজ। রাজিউল, দেখো আমি আমার যে ব্যাচ মানে সবকটা ক্লাস বাংলায় পড়িয়েছি, তুমি যদি চাও সেই ক্লাসগুলো দেখতে পারো। নট ভেরি গুড বললে তো হবে না, লাস্টে তো পরীক্ষাটা ইংরেজিতে দিতে হয়, তাই না? সো আই টেল ইউ ওয়ান সিক্রেট। I used to conduct all my classes in Bengali up until yesterday. In yesterday's class, all my students only told me this, that sir, please teach us in English, because at the end of the day I have to give the interview in English. So I may know the thing, but I know it in Bengali. How will I express myself in English? I need your help. So we need to do this class in English. So Rajiv, যখন তুমি কোনো একটা পার্টিকুলার পার্ট বুঝতে পারবে না, প্লিজ লেট মি নো, আই উইল এক্সপ্লেন ইউ ইন বেঙ্গলি, but more or less the overall class will be in English, for this one particular reason, that I want you to get strong in English. আমি ইংলিশ বলতে পারি না বলে পৃথিবীতে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। যদি না পারো তাহলে শিখতে হবে, রাইট? আর বিনা ইংরেজি ছাড়া এই যে এরকম এত মোটা টাকার মাইনেওয়ালা চাকরি, মোটা টাকার মাইনে কেন? কারণ কি ডলারে পেমেন্ট করে সেই জন্য, রাইট? তো মোটা টাকার মাইনে পেতে হলে ইউ হ্যাভ টু ডু, you don't need to speak flowery English, but you have to speak bare minimum English. PMAD, ADR, chronic, right? Okay, now time is for us to sort of kickstart the class, right? So today what I want to do is discuss interview questions with all of you. Okay, see, the other day when we were in our class, yes, what are some of the basic questions you will always get asked, right? The first question that you will always be asked is, tell me about yourself, right? Yes, sorry, Free Fire Lover, I forgot your name. You mentioned Gaurav, right? You mentioned your name as Gaurav. Yes, I'll try and conduct the whole class in English, but Gaurav, my request to you, majority. Yes, Likita, I'll come to that as well. Uh, I think Free Fire Lover, your name is Gaurav, right?
So Gaurav, I'll try to conduct the whole class in English, but we also must respect that some people are not very confident in English. So we have to explain them a little bit in Bengali. So all I will request is that be a little patient. In my class, as much as I teach, I equally do revisions. So you will never be short of understanding. You'll always understand. If somewhere maybe I'm explaining in Bengali or you are not able to understand, even if I explain in English, please mention it on your on the chat, and I'll explain you 1,000 times. Don't worry about it, right? I just want, because in a way this is my opportunity to serve my motherland, right? So I do not want to anybody to be denied of that opportunity. I want to give you my best, very best, right? Sometimes it may take 5 minutes extra because I have to explain somebody in Bengali, then I'll come to you, I'll explain it in English. But just be patient. I will get you past your desired destination. Likita, sir, can you speak upon the study options after B Farm? Likita, there are multiple options. Research is something that you can do. So you can complete your M Farm, then move for your PhD, right? Research is a good option, but in India, there are problems with research, right? The period for research is very long, right? By the time you complete your pharmacy, you'll be 20 to 23 years old. When you complete M Farm, you'll be 24, 25 years old. By the time you complete PhD, you will be almost 28 to 30 years old. Now, for female, and I'm speaking out of experience from my wife, my wife's friends, and others, it becomes little difficult as you get older to maintain that same focus. You think from ourselves also, from a man's side also, right? When you are 28, 29, you want to get married, you want to move to the next stages of your life. Still be dedicated towards your studies is slightly difficult unless you have been a rank topper from school. From school you have been coming first, you like to study. In your free time you don't play video games, you don't watch reel. In your free time you study. If you are that kind of a person, I will suggest go for a PhD, right? Otherwise that research for a long tenured period is very tough, very tough. And you have to give exams like net and other exams to clarify, to get into the top positions, right? If you want to become a professor at Nipur, you have to have the highest qualification and many years of experience. So the amount of money you will end up earning at the age of 38, 40, you can earn that at the age of 25 by doing pharmacovigilance. That's the hard truth. Yet if you like teaching, if you like research, higher studies are these. So you go for MPharm, you go for PhD, right? Within MPharm there are several specifications. You can choose whatever you like, but you need to define it for yourself, that in 5 years time where do I see myself, right? if my if I like to watch YouTube videos, if I like to watch reels, if I like to spend my day after 5 p.m. doing fun activities, then research may not be the line for me, right? And equally, uh, uh, I might be a great learner. I can learn very fast, but I may not be a good teacher, right? I don't think I'm a very good teacher. I'm an ordinary teacher, but I'm a very good trainer. Why? Because I exactly know what to say to you so that you get motivated, what to do to you so that you go and study this bullet point, right? So everybody is not a good teacher. So you might happen to do M-Farm, you might get a good job in a teaching institute also, but every day you will hate your job if you do not like teaching, because students are not nice, right? Students will be of different kind. To manage student day to day, everyday basis is very tough. Not every, like let's say I am an introvert, being a faculty is very difficult, right? And because the number of opportunities as a faculty is also low, there is another problem. And that problem is that if you have to grow within that organization, you have to do plenty of politics. All right. So what else? Sir, আজ আমি সিভিটা পাঠিয়েছি, প্লিজ চেক করে দেবেন। Of course, towards the end of the class, we will do that. All right. There is a doubt in my mind regarding expenses. In abroad, the payment is in dollars, which is high in terms of rupees. But in respect of expense in abroad, what quality of living does it give? This is not a pharmacovigilance question, but I'll still explain to you. Our salary as compared to India is almost 10 times higher, right? After that, you consider the dollar versus INR ratio, then it almost becomes 25 times higher. Okay. Against that, your expense is only 4 to 5 times higher. আমাকে একটা 1 কিলো পটল কিনতে গেলে আমাকে এখানে 400 টাকা দিতে হবে,
রাইট? কিন্তু আমার যে মাইনেটা আছে তার কাছে 400 টাকাটা 2 টাকার মতোই মনে হয়। সে জায়গায় তোমার কাছে হয়তো 1 কিলো পটল কিনতে গেলে ইট টেক্স ইউ 40 রুপিস, কিন্তু তোমার মাইনেটা তো বেশি নয়। তোমার কাছে 40 টাকাটাও একটা বড় অ্যামাউন্ট। So that's the difference when you live abroad and earn in abroad. So in London, right, a basic electrician's salary is 24 lakhs to 35 lakhs. Okay? A person who is graduating from college, anywhere between 40 lakhs to 60 lakhs. A person with 4 to 5 years of experience, 1 crore. And anyone above 5 years, depending upon their talent, their position, all that, they earn between 5 to 10 crores. Now, against that 10 crore rupee income, if you look at a kilo potol, which is for 400 rupees, if potol rate is very high, I agree. Instead of 40 rupees, you're paying 400. But look at your salary also, no? So compared to that salary, then the parval cost looks less to you, right? Okay, off topic. Yeah, let's not speak about all of these things. Let's go back into our class now, right? What did I want to do today? I want to tell you what are the most common questions that comes in your interview, right? First question anybody will ask you, basic question, that is, tell me about yourself. Okay, we need to have an answer for it. So I have prepared one answer. I'll go through it in a few minutes. Next question, what are the, let's look at the type of questions you might be asked. Second question is that what is your strength, what is your weakness, right? And you remember last week we had a guest speaker who came to our class. What did he say? That weakness you should mention in a way that it does not actually show your true weakness, right? So you have to explain that properly. Okay, next, what question else is there? Where do you see yourself 5 years from now? From 5 years from now, what do you want to become? Now, this question I can teach Gaurav today, I can teach Likita today, but they'll not understand anything. Why? Because they haven't gone through the course. But why did I call Likita and Gaurav to join this class? There's a reason. Because if they come to this class, they will at least get an understanding of the end outcome. The problem with all of us is that in our school and college, we are never told what will happen at the end. Study class 1, study class 5, study class 10. What will happen after that? Study, be fun. What will happen after? What at the end, what will you get? My way of teaching is very international, right? In any school or college, if you go in London, they always say start with the end in mind. What is your objective? What do you want to achieve? My objective is to make you get the job. So I'm telling you what question, I'm telling you what answer you have to give and how you have to give. Now Likita will tell me, but sir, in this question you have written database, Argus, Medra coding. I don't know any of these. Likita, that's why my class is there. Don't worry. From 8th of February, I will teach each of these words in details. Each word written out here is a chapter by itself, and I will explain each of those things. Okay. So for my old students, this is from batch 1. This is a good thing because you can learn this answer and then you can give this answer in your own language. For my new students, this is a good starting point to know what is your end objective. What is it that you need to do to get that 3.5 lakh rupee job? All right. And then there is another question which is very common, which is why should we select you or hire you? Right? Most common question. দেখো যখনই কোনো পরীক্ষা দিতে যাবে, ইন্টারভিউ দিতে যাবে, এই কোশ্চেনটা তোমাকে লাস্টের দিকে জিজ্ঞেস করবে, তোমায় কেন নেব, অন্য কাউকে কেন নয়, right? So how do you answer a question where the interviewer is asking you, why should I select you? Why not your friend? So I have a model answer written from here. Now, $1,000,000 question. Should all of us mug up this answer? Should all 33 students in this class, all of them go ahead and say, you should hire me because I have a unique combination? No. If all 33 mug up this question's answer and give the exam, all of you will fail. What you have to do is that make it part of your life. When you say each of these words, you should be able to feel it. Now, how to feel it? Feeling it is by attending my classes. Today, if I say ICSR, Amit Kumar Das will not say that I don't know this word, sir, I have mugged up. No,
He'll say, exactly, sir, I know what you mean by ICSR. First, there is a spontaneous report. I have to read it. Then I have to put it in Oracle Argus. Then I have to do data triaging. Then I have to do data entry. He is not mugging up the word. মুখস্থ করে বলার চেষ্টা করছে না, ও যে জিনিসটা বলছে সেটাকে ও ফিল করতে পারছে, হ্যাঁ প্রথমে এটা হয়, তারপর এটা হয়, তারপর এটা হয়, right? So when you go to your college, you take a bus, then you get down, then you go to your college door, and from there you enter, right? You have not mugged up the steps. You do that in practice, so it comes naturally to you. So this answer, while I'm giving you a model answer, you have to customize it for yourself so that you can feel it. And when you, if I mug up this answer and go to the interviewer will figure out, must have studied at some professional institute, got some model answer, and now he's just vomiting that answer to me. He'll figure it out. So what you need to do is, you have to make this a part of your life, go through my course, learn every chapter in details, and then come and read this. It will not feel like a bunch of sentence. It will feel like real life experience. Okay, let me take some questions. Shilpa jigesh korche, your weakness must be one of type of your strength. Of course. So this is a trick question in interview. What is your weakness, right? So you always have to say a weakness which is not your true weakness, but something which you can develop further on. Okay, I'll come to that. I will answer those questions as well. Kazi Fardin, স্যার ইন্টারভিউতে উইকনেস নিয়ে একটু বলবেন। হ্যাঁ আসছি, চারটে কোয়েশ্চেন আছে, আজ চারটের উত্তর তোমাদের প্রিপেয়ার করাবো। শায়ন বলছে ইন্ডিভিজুয়াল কেস সেফটি রিপোর্ট। অল রাইট, গুড। Jagdish is saying, sir, I'm going little off topic. Can you tell me about clinical SAS programmer? Yeah, some other day. See, I want to keep our main focus as pharmacovigilance, and I want to help you understand those areas better, right? And Jagdish, Likita, you might feel today that what is sir saying? I don't understand any of these words, FDA, EMA, CDSC, or WHO, DD. Don't worry. Just go with the flow of the class. If you attend 4 or 5 class of mine, then you will start. It's like a jigsaw puzzle, right? Today I have just taken one set of the puzzle and keeping in front of you. It might look difficult, but attend 4 and 5 class, then each of these words will feel like it's part of your life. Yeah, you can see. So those who are my old students from batch 1, you can see when I say ICSR, they say individual case safety report. Why? I have taught them so many times. In 41 days, I've had 33 classes. Every class I've mentioned it. So now it is no more a word that they will mug up. It's part of their life. It is in their veins. It flows like blood. Super. Okay, can I request one thing? I've been speaking for 57 minutes. I will drink a sip of water. Can I request that all of you go and press the like button? If you haven't subscribed to this channel, please subscribe it. I do this class regularly on Saturdays and Sundays, right? I'll be really motivated if we can break our previous record. Our previous record was 32 likes. I think we can beat that. We can make 34 likes or more today, right? So I'll take a 1-minute break. I'll drink some water. And if you could help me press that like button, that'll be great. IASD করছে জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা, চাকরি জীবনের কাটতে রিবন, চলে এসো এই বেলা, চলে এসো এই বেলা। দিনকাল একদম ভালো না, চাকরি আজ খুবই রেয়ার, প্লেসমেন্টের দায়ভার আমরা তাই করছি শেয়ার। IASDর হাত ধরে হবে তোমার প্রথম রিক্রুট, তাই সব টেনশন যাও ভুলে, জীবন এবার হবে রিবুট। IASD করছে জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা, চাকরি জীবনের কাটতে রিবন, চলে এসো এই বেলা, চলে এসো এই বেলা। ইংরেজি টেকনোলজি ভয় পাও বুঝি, হবে এবার সোজা, যাবে কোথা খুঁজছো বুঝি, এসো এখানে শেষ হবে তোমার খোঁজা।
Hello, hi Priyadarshini. Good to see you. Thank you so much for joining. All right. There are two problems to online teaching, right? I don't know if you face it. One, sometimes I feel very lonely because if I'm only speaking to the camera, that's one problem. The other is after every 10-15 minutes, I feel very thirsty. I feel I have to drink more water, right? So these are the only two problems. But just think about the benefits that so many of you are getting benefited from this course. It makes me so happy to think that I can give back to the society. For me, this is my greatest pleasure, my greatest privilege, that if out of this 44 students in batch 1 and 7 students in batch 2, if even 10-15 people get a good job, I will feel very successful. I know all of you will get a good job, but even if 50% of you get a good job, I will feel that I have contributed something to the society. Okay. Yes, সবাই জয়েন করে নাও. Thank you so much. Yes, please support IASD. I have big plans for this IASD organization. I think education has become a big business in India. I want to change that. I want to bring international standards, especially European standards. In London, if you go to different colleges, you will see how education is done. It is very different. Here, professors don't come to the class and just open up a book and teach you definition. They actually make you understand. That's why people like England, people like America, they are producing the billionaires, right? We are not producing billionaires, right? Nowadays, recently we have started with new startups. But if you look at all the top companies, where are the executives coming from? From these institutions. Why? Because their foundational education is strong. They can think beyond the bullet points. So we'll have to do the same for you guys. All right. So I hope you guys are back. Let's go back to the first question. Okay. What is an interview trick? Let me explain that to you first, sir. Oh, thank you. Thank you very much, Fardeen. Kazi Fardeen. Thank you, Priyadarshini. Okay. What's an interview trick? When an interviewer asks you a question, যখন তোমাকে ইন্টারভিউয়ার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, they are not looking for a standard answer, right? That you give them a definition. They're not looking for it. Why? I tell this in every class, and I hope by now you guys know it, right? If you wanted a driver for your car, you will not ask for his certificate, that from which college he has got a training certificate. No, you will not ask that. You will give him the keys and tell him to drive the car around and show him how good he drives, right? So similarly, on a job, the interviewer is not looking if you know the definition, if you have done some certificate, if you can vomit some answer. No. Interviewer wants to know that if I put you on the job, will you be able to perform? Now, how to showcase that? How will you showcase that to one person that you know the answer and you can do it in the right place? So the way to do it is by giving, number one, by giving example. Number two, by correlating it with your life. Okay. রুদ্র, আমার সঙ্গে থাকো তোমরা সবাই, আমরা আমরা সবাই মিলে ক্রাউড ফান্ড করে একটা কলেজ তৈরি করব, যেটা will change the dynamics of Indian education system. Right. Okay. So আমাদের, we have to do two things. One, we have to give a real life example. Two, we have to correlate with our personal life. Okay. So if somebody tells me what is your strength, I said that I'm a good team player and I have got great leadership quality. Okay. This can be one answer. What could be the other answer? Other answer could be, sir, recently I did a research project in my final year of my pharmacy program. This research was about reviewing the drug safety of a particular newly launched drug in India. This was done in conjunction with my professor, who gave me the responsibility of managing 6 people in my team. So the first thing I did is that I segregated my work. Who will be part of experimentation? Who would do the research report writing? So I segregated work among different individuals and I supported each one of them.
Every time somebody completed a part of their work, they reached a milestone, I went back and reported to my faculty saying we are complete 10% of our overall research. And I would do this on a weekly basis. I will have my daily meetings with them. I will have a weekly meetings with my professor. I will give them the research and analysis. I will give them the data points. I will write the first draft of my research. Then I will show it to my faculty. I will do a peer review with other faculties and continuously improve it. Sir, by being a good team player, the team itself said that I should be leading them. That's how I became a leader. ঠিক আছে? You have to answer like this. Okay, you have to give a real life example of a drug, of a research, of a college project, and then you have to make it correlated with your life. Okay, so now let's think from tell me about yourself, what can I answer? So I have made this answer dummy answer. Okay, so what I'm saying that my name is Aditya Ghosh, sir. I'm a final year B Farm student. I study in CCOM Skills University, and I have a strong passion for pharmacovigilance and drug safety, because pharmacovigilance is all about drug safety, right? Patient safety and drug reactions, right? Okay. So this is the reason why I did a 150-hour hospital training during my final year. দেখো এবার তুমি বলবে কি যে স্যার আমি তো থার্ড ইয়ারে 150 ঘন্টার হসপিটাল ট্রেনিং করেছিলাম, ওটা যখন করেছিলাম ফার্মাকোভিজিলেন্সের সঙ্গে কোনো লিঙ্ক ছিল না, রাইট? কিন্তু এখন তোমাকে ইন্টারলিঙ্ক করতে হবে। So you might have done some kind of internship, project work elsewhere. The objective was not to start because of pharmacovigilance, but today you have to interlink both of them. So this is one good example of saying, your context setting. কোনো গল্পের জন্য আগে প্রেক্ষাপট তৈরি করে, তো কাল হো না হো কোথায় শুটিং হয়েছে? নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্কটা একটা সিনেমার প্রেক্ষাপট, তার উপরে এবার হিরো হিরোইন অল দ্যাট স্টাফ, রাইট? সো লাইক দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সেট দ্য কনটেক্সট। when you are in a movie, when you are in a theater, the stage is your background. So like that you have to create a background for yourself. So what is your background? Your name, your college name, your reason that why am I doing pharmacovigilance. After studying pharmacy, you can do production, medical representative, become a researcher, become a college professor. Why pharmacovigilance? So I have to give that answer in the first line itself. I have a strong passion for pharmacovigilance and drug safety. And because I have strong passion, so what did I do? I did a 150-hour hospital training during my final year. তাহলে দেখো এক ঢিলে বহু পাখি মেরে দিচ্ছি, রাইট? আমি নিজের নাম বলছি, কলেজের নাম বলছি, আমি এটাও বলছি যে কেন ফার্মাকোভিজিলেন্সের মধ্যে আমার এত ইন্টারেস্ট আছে, এবং সেই ইন্টারেস্টটাকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি 150 ঘন্টার হসপিটাল ট্রেনিং করেছি। এবার তুমি বলবে সত্যি কি তাই? না, হয়তো সেটা নয়, কিন্তু আমাদের ইন্টারভিউয়ের জন্য উই হ্যাভ টু ইন্টারলিঙ্ক ইট। মেক সেন্স? প্রিয়া কি বলছে? Sir, can you also help regarding how one should overcome GDP round? Group discussion to I will tell you. All right, ebar. So now you have said the context. Kal Ho Na Ho cinema is shot in New York. You have explained that in your songs. Now you have to introduce the hero. How do you introduce the hero? Now you have to interlink that what did I learn in the hospital training. ঠিক আছে? দেখো আমি এটা এরকম ভাবে বানিয়েছি, তোমরা যে সবাই সিকম কলেজে সিআইপিটিতে 150 ঘন্টার হসপিটাল ট্রেনিং করেছো, সেখান থেকেই আমি একখানা গল্পের চরিত্রকে তুলে বাকি গল্পটা নিজের মতো বানিয়েছি, রাইট? I know that most of you would have done this hospital training. I don't know in Hyderabad or in Pune if you have done this or not. Let me check with the guys. So Jagdish, if you are in this class, tell me what kind of internship you have done. Just write on the chat. And Gaurav, what kind of internship you have done. Likita, please also mention about it, right? Then I'll get a context. Priyadarshini, তুমি তো টেকনো ইন্ডিয়া থেকে, তুমি বলো যে কিরকম ইন্টার্নশিপ বা কিরকম কলেজ প্রজেক্ট করেছো। এবার আমাদের কিন্তু গল্পটা সেইভাবে সাজাতে হবে, রাইট? জাস্ট বিকজ স্যার হ্যাজ রিটেন দিস 4 বুলেট পয়েন্টস, আই উইল মার্ক দিস আপ, ইট উইল নট ওয়ার্ক। ঠিক আছে? তোমাকে তো তোমার মতো করে গল্পটা সাজাতে হবে। তুমি ফার্স্ট রাউন্ড সাজিয়ে নিয়ে এসো, আমি তারপর সেটাকে আরো ভালো করে উইন্ডো ড্রেসিং করে দেবো, রাইট? তোমায় বলতে হবে যে স্যার আমি তো 150 ঘন্টা হসপিটাল ট্রেনিং করিনি, কিন্তু স্যার আমি ওইখানে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট করেছিলাম। এইবার ওটার সঙ্গে কি করে ফার্মাকোভিজিলেন্সকে লিঙ্ক করবে আমি শিখিয়ে দেবো।
বাট তুমি ইট বালি সিমেন্টটা নিয়ে এসো, আমি বাড়ি কি করে বানাতে হয় দেখিয়ে দেবো, right? All right, so I want to know how many students who are not from Bengal who are there in this class, right? Because I am speaking in English. If you have already left the class, there is no point of me speaking in English, right? So please, guys, if you are from a different state, Hyderabad, Pune, and all the other places, Karnataka, please write in your chat that you are still on the call in this class, right? It will motivate me, right? I should have a reason why I should speak in English, isn't it? ফ্যাব। ওকে, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করেছি, এবার আমাদের গল্পের প্রেক্ষাপটটা সেট হয়ে গেছে, এবার আমাদের কি করতে হবে, গল্পের হিরোকে নিয়ে আসতে হবে, হিরোকে ওই 150 ঘন্টা হসপিটাল ট্রেনিংটা। সো নাও আই উইল সে, ডিউরিং দিস ট্রেনিং আই গট হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স ইন মনিটরিং অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন। তুমি যখন একটা হসপিটালে যাও, তোমার একটা পেশেন্টের সঙ্গে দেখা হয়, রাইট? তার পেশেন্টের কোনো রকমের স্কিনের র্যাশ বেরিয়েছে, গায়ে ব্যথা করছে, পেটে ব্যথা করছে, কিছু একটা হয়েছে, সেটাই অ্যাডভার্স ইভেন্ট। সেই অ্যাডভার্স ইভেন্টটা কেন হয়েছে? কোনো রকম ওষুধ নিয়েছিল তারপরে হয়েছে, রাইট? তো তাহলে এবার সেটা নাও হতে পারে, হয়তো তার এমনি অন্য কোনো কারণে শরীর খারাপ হয়েছে, রাইট? কিন্তু আমরা তো কোরিলেট করতে পারি না। আমি সেই 150 ঘন্টায় তুমি কি করেছো শুধু তুমি জানো। এবার যেই গল্পটা যেরকম ভাবে তুমি সাজিয়ে ইন্টারভিউয়ারকে বলবে, সে সেরকম ভাবেই শুনবে। ওকে, সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, you need to mention out here that during this training I got hands-on experience in monitoring adverse drug reaction. আচ্ছা, তোমাদের জন্মের অনেক আগে, হ্যাঁ আমারও জন্মের অনেক আগে একটা সিনেমা বেরিয়েছিল ডন বলে, রাইট? অমিতাভ বচ্চনের ডন। তোমরা তো শাহরুখ খানের ডন দেখেছো, রাইট? ওইখানে না একটা এরকম গল্পে হয়। সো নতুন সিনেমায় শাহরুখ খান এন্ড করিনা কাপুর, তো করিনা কাপুর ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ পুলিশ। তো করিনা কাপুর শাহরুখ খানকে অ্যারেস্ট করে, বলে যে এইবার তো তোমাকে আমরা অ্যারেস্ট করে ফেলেছি, ডনকে এবার আমরা ধরে ফেলেছি, রাইট? সেম জিনাত আমান আর অমিতাভ বচ্চন। তো জিনাত আমান পুলিশের দলে, অমিতাভ বচ্চনকে বলে যে আমি ধরে ফেলেছি তোমাকে, এবার বাইরে চলো, পুলিশকে আমরা হ্যান্ড ওভার করে দেবো তোমার, রাইট? তো অমিতাভ বচ্চন দেখছে যে ওর বন্দিকে কোনো গুলি নেই, তখন অমিতাভ বচ্চন বলছে হ্যান্ডস আপ, রাইট? তো তখন জিনাত আমান বলছে আরে তোমার তো বন্দুকে গুলিই নেই, তুমি কিসের হ্যান্ডস আপ বলছো আমার? তো অমিতাভ বচ্চন হিন্দিতে বলছে, अमिताभ बच्चन की वजह जाने तो, बंदूक में गोली नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें पता है और मुझे पता है, बाहर पुलिस को नहीं पता है, राइट? तो इन द सेम वे इफ आई यूज दैट सेम लॉजिक, राइट, you know what you did in your hospital training, I know what you did in your hospital training, but the interviewer does not know. Whatever story you tell the interviewer will believe it as long as you make the story interesting and related to pharmacovigilance. Okay, so what we have to tell now, that during my training I got hands-on experience monitoring adverse drug reaction, assisting with patient case study. যে কোনো পেশেন্ট আসবে হসপিটালে, আগে কি একটা পাতায় লেখে না, জেনারেলি ছোটখাটো হসপিটালে হয় না, কিন্তু বড় নারায়ণ হৃদয়ালয়ে চলে যাও, সেখানে কি হবে বলতো, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ফর্মে লিখবে আপনি কোথা থেকে এসছেন, কেন এসছেন, ব্লাড প্রেশার, ওনার কাছে যান উনি ব্লাড প্রেশার দেখবেন, ওনার কাছে যান ব্লাড অক্সিজেন দেখবেন, করে তোমার একটা পুরো রিপোর্ট, পুরো পেশেন্টের কেস স্টাডি তৈরি হচ্ছে, রাইট? এই রিপোর্ট গুলোই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে স্পন্টেনিয়াস রিপোর্ট হিসেবে পাঠায়, ঠিক আছে, আলাদা ফর্মে ভরে। তো তুমি এবার বলতে পারো আই হ্যাভ অ্যাসিস্টেড উইথ পেশেন্ট কেস স্টাডি অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ হসপিটাল ফার্মাসি কন্ট্রিবিউট টু ড্রাগ সেফটি। ঠিক আছে, এইবার দেখো এর নেক্সট লাইনটা যেটা আছে, এটা অমিত কুমার দাস ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারবে। অমিত কুমার দাস একখানা ফার্মাসিতে কাজ করে, তো যখন কোনো নতুন ওষুধ আসে তখন অমিত কুমার দাস বিজি বেসে গিয়ে চেক করে তো যে ওই ড্রাগটার কোনো অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন হয়েছে কিনা। তো তুমি যখন 150 ঘন্টার হসপিটাল ট্রেনিং করছিলে, তুমিও হয়তো সেম জিনিস করেছো, তোমাকে হয়তো কোনো বড় ফার্মাসিস্ট বলেছে আচ্ছা আজকে তুমি আমাদের অফিসে বসো আর পেশেন্টদের যে ড্রাগ গুলো বলা হচ্ছে সেগুলো তো দাওই, হেল্প করো দিতে, আর বাই দ্য ওয়ে ওগুলো একটু চেক করো তো ওটার উপরে কি অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন আছে। So now you have a first good story built up. It says, during this training, I got a hands-on experience on monitoring adverse drug reaction, assisting with patient case studies, and understanding how a hospital pharmacist contributes to drug safety. Yes.
আচ্ছা, দ্য রিজন আই গিভ ইউ এক্সাম্পলস, এসব ডন, অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান এক্সাম্পল গুলো এই জন্য দিই যাতে তোমার লাস্টে মনে থাকে, রাইট? কিন্তু ভাবনাও মে মত বে যাও কি যে তুমি ইউ স্টার্ট ওয়াচিং দ্যাট মুভি। That's not the reason. I give you this example so that it's more relatable, so that you can connect with it and you remember during the exams. ठीक है? Correct. वसीम, अभी वही तो सिखा रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं वो सुनने की जगह मेरे को फिर से वापस वही क्वेश्चन पूछा, सर हाउ टू मेक, वही तो सिखा रहा हूं कि कैसे करना है। देखो, दुनिया में जो भी काम होता है ना, आप किसी बिल्डर के पास जाओगे तो वो बताएगा कि यहां पे मेरे पास जमीन है, यहां पे 5 स्टार होटल बनेगा, 10 साल बाद बनेगा, पर आज आप पैसे लगाओ। तो वो क्या कर रहा है, आपको कहानी बेच रहा है। आप शेयर मार्केट में जगह, वो बोलेगा अच्छा एक काम करो, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीद लो आज, कल इसका डबल प्राइस हो जाएगा। होगा कि नहीं नहीं पता है, बट दे आर टेलिंग यू इट विल हैपन। सो यू आर बाइंग, योर फ्रेंड इज बाइंग, एवरीबडी इज बाइंग, शेयर प्राइस इज गोइंग अप। नाउ यू बिलीव दैट स्टोरी कि हाँ यार उसने बोला था कि बढ़ जाएगा, अभी बढ़ गया है, मेरा फायदा हो गया, राइट? इन दिस वर्ल्ड every person is telling you a story. How believable you can make it is very important, right? It is nothing to do with about lying in interviews. It is the story that you build. What is the interviewer trying to find out? He is trying to find out whether you can mention this word, adverse drug reaction, patient case studies, hospital pharmacist, drug safety. He is looking for those keywords and how you are interlinking those keywords. ठीक है? अच्छा, ये अगर कोई चाहे तो भी बाहर का कोई आदमी कर नहीं सकता, झूठ बोल के भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर उसने आईसीआईसीआर नहीं पढ़ा है, अगर उसने मेडिकल कोडिंग नहीं पढ़ा है, तो वो ये इस तरीके का स्टोरी ओवरले कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है? जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज है। आपको मैं दे रहा हूं ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओरेकल आर्गस सिखा रहा हूं, चैप्टर्स पे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूं। जब आप ये चीज बोलोगे, ये बिल्कुल ही फेक भी नहीं लगेगा, लाई भी नहीं लगेगा। दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपने ये क्लास किया है, ये पढ़ा है, तो आप इसको सही ढंग से एक्सप्लेन कर पाओगे। Yes. See, in this world, everything is about storytelling, right? So I'll give you another example. I am now helping a company to set up its office in Gurgaon. The person who's the owner of the company is UK based. He's a foreigner. He's a Britisher. He has never been to India. How will he trust that he can do this job from India? How will he trust? It is because I am sharing my experience that in Gurgaon, you have big offices, you have good people, you have best of the work, you can do it easily from India. You have best IT network, you have best geo network, right? I'm explaining him, that's why he's going to Gurgaon. Is all of this true? Yes. Does Geo's network sometimes becomes from 4G to 3G? That is also true, right? But you have to give the other person confidence. So you have to kind of train people in this way. You have to make your answers in a certain way that people are able to get convinced with your answers, right? What are you basically trying to do? You're trying to tell them that I know this and I know how to interlink it. Superb. All right. So I'll now move to my next point, right? What is my next point? My next point is to give them a real life example. You have to give them a good example, right? Okay, guys, I can see 28 people and only 26 likes. That's not fair. So those who are joining in, please go ahead and press the like button. And more importantly, if you do not understand Bengali, please mention in the chat, because I also want to do this class in Bengali at times and explain this better. If there is no non-Bengali, there's no point of me speaking in English. So, guys, I really want, if you are new to this class and you don't understand Bengali, please write in the chat. Okay, so now let's move to the third point, which is example. So now you have to tell them one particular case that stood out for me was when I observed a patient with severe hypoglycemia. Okay, so this is hypoglycemia is related with what? Diabetes medication. So now you are giving that example which I taught you in the class. Acha, 28 খানা লাইক হয়ে গেছে, বাহ, very nice.
Fantastic. Right? So Ebar, you introduce the example that I saw a particular case where severe glycemia, hypoglycemia happened due to an overdose. Right? Now this experience helped me to understand the real world impact of adverse drug reaction. Because of some medicine, some adverse drug reaction and adverse event happened. So what does this mean? It gives you a interest. Why am I interested in pharmacovigilance? अब देखो, आपको मिल गया ना, मैं एज अ टीचर, हर इंसान को तो टीचर नहीं मिलेगा, तो आपकी जिंदगी में फार्माकोविजिलेंस आएगा कैसे? रियल लाइफ कुछ होने से, कि मेरे घर में किसी को दवाई लेने के बाद कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, एडवर्स इवेंट हुआ, तो मैंने इसके बारे में और पढ़ना चालू किया, तो मुझे पता चला इसका तो पूरा एकदम सब्जेक्ट है जिसको नाम है फार्माकोविजिलेंस. अब स्टोरी आपके ऊपर है कि स्टोरी आप कैसे बनाते हो, राइट? इट्स अप टू यू हाउ यू बिल्ड द स्टोरी. बट इन दैट स्टोरी व्हाट डू यू नीड टू डू? सेट द बैकग्राउंड, गिव एन एग्जांपल, relate it with your own life experience, and then explain them that why you want this job. तो देखो, पहले लाइन में मैंने कहा है, I have a strong passion for pharmacovigilance and drug safety. I said that, right? Now I am bringing that again in the last paragraph. I am now eager to apply my theoretical knowledge and hospital experience in a professional setting, like a IT-driven pharmacovigilance role at a company like yours. ठीक है? तो see, these 4 bullet points, if you have to read it in one go, how long will it take? 45 seconds. Okay? But in 45 seconds, you have given them 4 answers actually. Background, real life, example, and why you want this job. By the time you finish this answer, no, that person will be fully convinced कि इसी को लेना है. Right? If you can say this with confidence. अब confidence कैसे आएगा? ये रट्टा मारने से confidence आएगा? नहीं. आपको आपकी स्टोरी खुद को बनानी है. जैसे अमित बोलेगा कि मैंने तो ऑलरेडी रिटेल फार्मेसी में काम करता हूं, तो ये सब चीजें मैंने रियल लाइफ में देखी हुई है, तो मेरे को इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. राइट? शिल्पा विल से that sir, I have done a research project where I came across these elements of drug reactions, and that created an inquisitiveness that I need to find more. So every person has to give a different answer and an answer which is suitable for you. अगर हर कोई यही इसी को रट्टा मार के जाओगे, शायद कुछ लोगों को मिल जाएगा नौकरी, बट हमको वैसा नौकरी नहीं चाहिए. हमको ऐसा नौकरी चाहिए जिसमें हम खुद अपने आप से आगे बढ़ सके. Done? Let's move to the next question. If you want, you can take a screenshot, or I will, after a few days, I will send you all these answers. But what do I want you to do? यहां से रट्टा नहीं मारना है. इसको कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके घर में रट्टा मार के आईने के सामने, that will not work. What you need to do? You go through my bullet points and think that how I can say this. If my name is Shayan Maji, how will I say? My name is Shayan Maji. I am a final year student of CCOM Skills University, and I have a passion for pharmacovigilance and drug safety, which is why I did this 150 hours of hospital training. बन गया? You can change this slightly, and instead of saying this, I have a passion for pharmacovigilance and drug safety. A couple of months back, I took a professional course from IASD. Change कर दो. Line आपको आपके हिसाब से change करना है. You have to keep changing the lines so that it feels real. यही स्टोरी बतानी है? Not necessary. स्टोरी आप वो बताओ जो आपको प्यारी लगे, जो आपके लिए रियल हो, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ ना, आपको नर्वस ना लगे, कॉन्फिडेंस कम ना लगे. राइट? So we have to think from those aspects also. If I teach you something which you are not comfortable with, maybe Aditya sir can go and say this, but Monomoy may not be able to say. Shomik may not be able to say. So the answer has to be for Shomik. कि Shomik এটা করেছে, Shomik এটা বলছে, তো আমার রিয়েল মনে হচ্ছে ব্যাপারটা. তো এবার সৌমিক কি করে করবে? সৌমিককে আমার কাছে আসতে হবে, বলতে হবে স্যার আমি না এই 4টে পয়েন্ট প্রিপেয়ার করেছি, কিন্তু স্যার এটাকে আমি ঠিক সাজাতে পারছি না, আপনি আমায় একটু হেল্প করুন সাজাতে. যার জন্য আমি বারবার মক ইন্টারভিউ নেব. প্রত্যেকটা মক ইন্টারভিউতে সাজিয়ে 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 100 বার সাজাতে 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 একটা এমন টাইম আসবে যখন আর তোমার মনে হবে না যে আমি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন করছি, তোমার মনে হবে এটা আমার জীবনের পার্ট. ঠিক আছে? চলো আমরা এবার নেক্সট কোশ্চেনেতে চলে যাই.
কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? If you guys have any questions, please let me know. I'm happy to take those questions up. Okay, who are the batch 2 students? Can I get a quick hello from batch 2 students? Do I have Litika, Jagdish, Priya, Priyanka, Pritam, आदर्श रंजन के बार बार भूले जाए, आदर्श रंजन, रजिउल, মফিনুদ্দিন, রাইট? হোপফুলি আমি নাম ঠিক বলছি। তোমরা সবাই আছো ক্লাসে? দেখি কারা কারা আছো, যারা ব্যাচ 2 এর স্টুডেন্ট দেখি একটুখানি চ্যাটে লেখো তো। যতক্ষণ তোমরা লিখছো, লেট মি গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, which is স্ট্রেংথস এন্ড উইকনেস। এই যে শিল্পা একটু আগে জিজ্ঞেস করছে, স্যার উইকনেসটা কিভাবে বলবো? কাজী ফরদিন জিজ্ঞেস করছিল কিভাবে বলবো। ওকে, জগদীশ ইজ দেয়ার, ভেরি নাইস, আই এম সো হ্যাপি, থ্যাংক ইউ জগদীশ। আচ্ছা, সুজন মাইতি আজ ব্যাচ 2 টা কেন জয়েন করেছিলে সুজন? তুমি তো আমার ব্যাচ 1 এর স্টুডেন্ট, তুমি তো এত ভালো করছো, তুমি কি আরেকবার পড়তে চাইছো? ভুল করে জয়েন করে ফেলেছিল হয়তো, নো ওয়ারিজ। রাইট, সো let's move. So next question is around strength and weakness. So what is strength? See, today I was reviewing my senior consultants work and I gave them this example as well. What do you mean by, a second now. Yes, batch 2 তে যারা যারা আছো প্লিজ কমেন্ট করো। If you are part of batch 2, just put a small chat, hi sir, hello sir, whatever you want to write. আরে না, নো প্রবলেম সুজন, আমি জাস্ট তোমার সঙ্গে মজা করছি। I just saw that and আমি নিজেই হাসছিলাম যে ও হয়তো দুবার পড়তে চাইছে। Yes, anybody batch 2, please write out there. I am taking extra care for all of you so that all of you do good. For me, success of every student matters, right? I'm not someone who is taking 5 lakh, 4 lakh rupees from all of you, and now I don't care whether you get a job or not, right? I'm giving you a degree. Go put it in your drawing room. No, that's not my job. Of course, I will give you a certificate. Of course, I will give you a recommendation letter, right? But my pride is when you get the job. Okay, so what did I say? From a strength perspective, there are 3 things that you should mention. First thing you should always mention is attention to details, right? যে আমি ডিটেইলে গিয়ে জিনিসগুলো ভালো করে বুঝতে পারি, right? So that is your strength. Second strength is that you have analytical skills. You must have, because you know that when we do pharmacovigilance, we go through several formulas. We do signal detection, there is a formula there. We do Naranjo's algorithm, there is a formula there. Now, to do this formula, review, evaluation, what is it that you need to do? You need to have analytical skills. How do you gain analytical skills? How do you gain analytical skills? By doing those formulas over and over again, by solving the math behind it, you gain analytical skills, right? So number 2. Number 3 is that I am a quick learner, right? Very easy, old school. We always say this, that I am adaptable, right? আগের দিন যখন নাইম স্যার এসেছিল কি বলেছিল, যে নাইমকে বলেছিল কোচিতে কাজ করতে, ও যদি না বলে দিত তাহলে চাকরিটা পেত না। ও হ্যাঁ বলেছে, তারপর বলছে কোচিতে না, তোমায় কলকাতাতেই লোকেশন দেবো। তো তুমি কতটা ফ্লেক্সিবল, কতটা অ্যাডাপ্টেবল, দ্যাট ম্যাটার্স, রাইট? হাউ অ্যাডাপ্টেবল অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল ইউ আর। ইফ somebody tells you, will you come to work at 2 o'clock at night? If you say no, maybe they'll not call you ever. But if you say no, you are dead, right? Everybody wants a person who is flexible. Okay, you are all adults here. You may have a boyfriend, you may have a girlfriend, you may have a partner, right? What does the other person need from you? That you listen to them, that you are flexible, that you are adaptable. Just like a loving relationship, equally in your office settings, that same kind of thing is required. What? That you need to be flexible, you need to be adaptable, you need to be a good listener, you need to be a quick learner. So these are your strengths: attention to detail, analytical skills, adaptability, quick learning. Okay, now big question, what's your weakness, sir? The weakness is because I have so much attention to detail, right?
I focus on the smallest of things that sometimes I miss out on the larger picture. এখানে এই কথাটা লেখা নেই, আমি বলছি তোমাদের, রাইট? আমাদের কি করতে হবে বলো তো? আমাদের বলতে হবে যে আমি দারুণ রোমান্টিক হিরো, রাইট? আর তারপর বলতে হবে আমার উইকনেস কি জানেন স্যার? আমি দারুণ ভালো রোমান্টিক হিরো, কিন্তু ওই জন্য আমি অ্যাকশন হিরো হতে পারি না, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট, ইউর উইকনেস ইজ অলসো ইউর স্ট্রেংথ। হতে কেন পারিনি? কারণ কি আমি চান্স পাইনি বলে। আপনি চান্স দিলে হব, রাইট? তো দেখো এখানে আমি কি কি বলছি। ইন মাই উইকনেস there are 3 points which I'm saying. One, I am somebody who is so much deep into details. I am so much attention to details. Sometimes I cannot see the larger picture. That's one. Second, because I am so much deep into details, I want everything to be perfect, right? So my perfection sort of slows me down sometimes. ঠিক আছে? তো এটাতে আরো একটা সুবিধা, কি সুবিধা হবে, যে যখন তুমি বলবে যে আমি পারফেকশনিস্ট, আমার একটু সময় বেশি লাগে, তাহলে যখন চাকরিতে গিয়ে প্রথম তুমি তো টার্গেট গুলো মিট করতে পারবে না, যে একদিনে 10টা কেস প্রসেস করো। সো what would you do? You have to say that, yeah, maybe your target was 10, I achieved only 7, but see, I'm a perfectionist, right? I do it slowly, but I do with 100% quality. ঠিক আছে? তোমাকে তোমার উইকনেসটাকেই স্ট্রেংথে কনভার্ট করতে হবে। তো তুমি কি বলবে? লার্জার পিকচার দেখতে পাই না, পারফেকশনিস্ট হচ্ছি, সেটা একটা বড় প্রবলেম, আমি স্লো হয়ে পড়ি। আর থার্ড, সব থেকে ইজি, লিমিটেড ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স। আমি স্যার অনেক জানি, অনেক কিছু শিখেছি, একটা ইনস্টিটিউটে গিয়ে সার্টিফিকেট করেছি, হসপিটালে গিয়ে ট্রেনিং করেছি, কিন্তু স্যার এত কিছু করা সত্ত্বেও আমার ইন্ডাস্ট্রিতে সেরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমি আপনাদের কোম্পানিতে কাজ করতে চাই যাতে আমি আরো শিখতে পারি, যাতে আমার এই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্সটা বাড়ে, রাইট? Why do I want to work in your company? I lack industry experience today. If you give me an opportunity, I can learn from all of you, and then I can improve my industry experience. My biggest weakness is I miss out the bigger picture. I am slightly slow at my work because I am a perfectionist and I have limited industry experience. ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে সব ভারত রত্ন, এরকম ভাবেই বলতে হবে, রাইট? লোককে কনভিন্স করাতে হবে, ঠিক আছে? অলরাইট, সো আই হোপ দিস ওয়াজ হেল্পফুল। জগদীশ, প্রিয়া, প্রিয়াঙ্কা, প্রীতম, তোমরা বুঝতে পারছো এর ভেতরে আরো অনেক কিছু লেখা আছে, কিন্তু যেই লেখাটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল। শুধু তো কাউকে অ্যাটেনশন টু ডিটেলস বললে হবে না। ইফ আই জাস্ট সে আই হ্যাভ লটস অফ অ্যাটেনশন টু ডিটেলস, ইট মিনস নাথিং। আই এম আ গ্রেট লিডার, ইট মিনস নাথিং, রাইট? এভরিবডি ক্যান সে আরে আমাকে ইন্ডিয়া টিমে খেলতে দিলে আমি ইন্ডিয়াকে ক্যাপ্টেন করতে পারতাম। এক্সাম্পল কই? এক্সাম্পল রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আছে যে হ্যাঁ আমি রঞ্জিতে ক্যাপ্টেন করেছিলাম, আমার টিম জিতেছে, রাইট? আমি আইপিএল এ ক্যাপ্টেন করেছিলাম, আমার টিম আইপিএল এর ট্রফি তুলেছে, রাইট? The example has to come from your real life experience. You have to tie it to these points. আরে অয়ন পাত্রকে দেখছি, ভেরি নাইস। হাই অয়ন, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। কখন জয়েন করেছে? এই প্রথম তোমার কাছ থেকে আমি ইয়ে শুনছি, বাট গুড টু সি ইউ। অয়নকে দেখতে পাচ্ছি, আরেকজন যেন কাকে দেখতে পেলাম প্রথম ক্লাসে। সো ইটস ভেরি নাইস। Whenever I see my students, I feel very happy. For whatever reason you cannot attend class, that's not a problem, but please try to maintain as much as possible these attendance in the class, right? All right, so strength weakness done. Let's move to the next question. Kaur kono question, anybody has any questions, please put it in the chat, and I think I need to drink some more water. Okay, I'm going to drink a little bit of water. Give me 30 seconds, 1 minute, and I'll be back. IASD করছে জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা, চাকরি জীবনের কাটতে রিবন, চলে এসো এই বেলা, চলে এসো এই বেলা। দিনকাল একদম ভালো না, চাকরি আজ খুবই রেয়ার, প্লেসমেন্টের দায়ভার আমরা তাই করছি শেয়ার। IASDর হাত ধরে হবে তোমার প্রথম রিক্রুট। Okay, all right. I just remembered another story. I think I've told you guys before, but let me tell you that story. I hope it will motivate you.
See, there is a saying that nobody gets lucky. Lucky is an outcome of working hard, right? So if you work hard, you will automatically become lucky. ঠিক আছে? আম, বাংলায় যদি বলি যে এই পৃথিবীতে কেউ লাক নিয়ে জন্মায় না, রাইট? Luck is a direct outcome of hard work. The harder you work, the luckier you will get. Let's see কি বলছে. This is very helpful to us, and every question we have to make our own answer that we are all selected. Yes, yes, yes. At the end of the day, your confidence will come when you feel your answers, right? তুমি যখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো, তুমি কি আগের দিন রাত্রেবেলা মুখস্থ করে গেছিলে? যাওনি তো, তুমি ন্যাচারালি কথা বলছো, সেই জন্য তো তোমার কথাটা লোকে শুনে, যে শুনছে তার ভালো লাগছে। ঠিক সেরকম ভাবেই তুমি যখন ইন্টারভিউতে যাবো, যতটা রিয়েল রাখতে পারবে ততটা সুবিধে। এবার রিয়েল রাখা আমার ক্লাসে ভীষণ ইজি। ইন মাই ক্লাস keeping things real is very easy because I'm teaching you all this, right? Imagine one person, they have no clue what is ICSR. They are mugging up ICSR, Medra coding and going for an interview. And you going for an interview, you have done Medra coding, you will do it in Oracle Argus, right? For you, Medra coding is not Greek and Latin. It's part of your blood. It's flowing in your veins. হ্যাঁ, অবশ্যই। দেখো, তুমি চাইছো একটা লোক তোমাকে 3 লাখ টাকা চাকরি দেবে, and that is for, so whenever we give a person a job, right, it's not a 3 lakh rupee job. We are thinking that you will stay with the company for 5 years, which means our investment in you is 3 lakhs into 5, 15 lakh rupees. So when I am getting a person for 15 lakh rupees, right, আমাকে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারবে তো যে 15 লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট করছি, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট হবে? তো আমি যদি বিশ্বাস করতে চাই অ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউয়ার, if I want to feel that, then that confidence has to come from you, right? There are a lot of people in this world who are not very good in their knowledge, but the confidence is so high that they can convince you that sir kar lunga main, right? So they can convince you that I can get the job done. You need to also bring that same, right? আরে অয়ন বলছে আই হ্যাভ বিন সিন্স দ্য বিগিনিং। তা অয়ন আরেকটুখানি কথাটা তো বলো, নাহলে কি করে আমি বুঝবো? উত্তর টুত্তর দাও, কিছু একটা লেখো, তাহলে তো আমি জানবো যে তুমি ক্লাসে আছো। বাট হ্যাঁ, এখনো যে আছো, আই এম রিয়েলি হ্যাপি দ্যাট ইউ আর দেয়ার। Yeah, of course. Anybody can join any class, right? But I want to divide the WhatsApp groups because see, you are in final stages. I will be giving you some job links, right? I do not want to give that to batch 2 right now. Why? Do I like them less? No, not, that's not the reason. I want to give them that slightly later, just like I have done for you. তোমাদের মধ্যে অনেকজন ক্লাসে এসেছিল না, বলছে স্যার নোটস দিন। তো আমি কি দিয়েছিলাম প্রথম দিন? কয়েকদিন গেল, তারপর তোমাদের নোটস দিলাম, রাইট? তোমাদের তোমাদের তরফ থেকে কাজটা করতে হবে, তোমরা তার ফল সেই হিসেবে পাবে। লাইকওয়াইজ ব্যাচ 2 কেও কষ্ট করতে হবে, তারপর তারা ফল পাবে। তো আজকে থেকেই যদি তারা ফলটা পেতে শুরু করে, তাহলে সেই ফলটার কোনো ইউজ নেই। দেখো, যে জিনিসটা আমরা লাইফে ইজিলি পাই, সেটাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। তা আমাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু আর্ন ইউর মেডেল, ঠিক আছে? So that's why I will divide the batches, but definitely please come for the class. The more you learn, যেমন সায়ন মাঝি আমাকে জিজ্ঞেস করেছে নারায়ণস অ্যালগরিদম, আমি তো ওকে নিশ্চয়ই পড়াবো, কিন্তু ও যদি চায় he can come and join the class with batch 2. Good, very nice. Yes, fantastic. Yeah, what was I saying? The harder you work, right, the luckier you get in life, right? Luck is a direct outcome of your hard work. কেন আমি এই কথাটা বলছি? আমি আমি একটা কোম্পানিতে যাই, সেটার নাম হচ্ছে ইনফোসিস, ঠিক আছে? তারা বলেছে যে আপনার ফার্মাসির সঙ্গে আমাদের কিছু নেই, কিন্তু আপনি একটা কাজ করতে পারেন, আমাদের একটা প্রজেক্ট চলছে, সেই প্রজেক্টে আপনি আসতে পারেন, ঠিক আছে? তো সেই প্রজেক্টের জন্য আমরা পয়সা দিচ্ছি না, একটুখানি টাকা দেবো ফর ট্রাভেল এক্সপেন্স, রাইট?
So for those who want to know this in English, right, many years ago when I was a student, I got an internship call. That internship had nothing to do with pharmacy, pharmacovigilance, nothing. Somebody came to our college and said that we want to hire some people who can do some research work, ground research work, not paper research, ground research. So which company? Infosys. Okay. What, they will give some money? No, they'll not give any money. They will give some cash for travel expenses. I said, okay, I'll do. What is the work? So you have to go to different retail store, হ্যাঁ, মুদিখানার দোকানে যেতে হবে, আর তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার কাছে রিন ডিটারজেন্ট পাওয়া যায়, এরিয়াল পাওয়া যায়, এই পাওয়া যায়, করে এরকম ভাবে আপনাকে টিক মার্ক দিতে হবে, একটা ফর্ম ভরতে হবে, রাইট? বাড়ি এসে সেই ফর্মটার বেসিসে একটা রিপোর্ট বানাতে হবে, ইনফোসিসকে জমা দিতে হবে, right? So this is the work that I got. So from my college, everybody said this is not related, unrelated. What nonsense is this? We will not do. Right? I said I'll do. Okay, I said I'll do that also. Whatever makes me get a job, I will do that. So I went for 3 months. Every day I would go to small villages and collect details. যে দাদা আপনার দোকানে পাওয়া যায়, রিন সুপ্রিম পাওয়া যায়, ওকে, এরিয়াল পাওয়া যায়, আচ্ছা না পাওয়া যায় না, সার্ফ এক্সেল, আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লিনিকের শ্যাম্পু, ইয়েস. So I would do this every single day on my weekend, Saturday, Sunday, and I'll collect the data. তখন my parents had very little income, right? So one day my shoe got torn. আমার জুতোটা ছিঁড়ে গেছিল। এবার কাজ তো করতে হবে, তারা তো পয়সা দেবে না, আর পয়সাটা শুধু ট্রাভেল এক্সপেন্স, মানে বাস ভাড়াটা দেবে, আর কিছু দেবে না, খাওয়ার টাকাও দেবে না। তো বেশ 3 মাস করলাম। তো 3 মাস করেছি যখন, তখন এবার I got 150 forms filled up. With that I created a report. I submitted that report. Infosys gave me a big certificate. হয়ে গেছে। এবার সার্টিফিকেটটাতে আমি ভালো করে ল্যামিনেট করে নিয়েছি, হলোগ্রাম লাগানো ছিল। I got my certificate. I forgot about it. Now, later, TCS came to interview. Okay, I wanted to work in KPMG. My first job. I wanted to work in KPMG. KPMG did not select me. Right? I told you the other day, we were there till 1:00 at night, and then they said we will only select one student. You are in top 10, but we want only one student. So sorry, you are not selected. Right? So my heart broke. 2 days later, I appeared for TCS interview. Okay. So when I went to TCS, they asked me, do you know life science? Do you know pharmacy? Do you know this? Do you know that? Why you want a job in TCS? All that stuff. I said, do you have any certification? I said, yes, I have one certification from Infosys. So, oh, show me. Oh, you have worked with an IT company before? So, yes, sir, I have done some market research for them. Oh, then you have background, you have experience. And that guys যে ইন্টারভিউ নিচ্ছিল তার চোখ জ্বলে উঠলো যে এটা দেখে যে ইনফোসিসের থেকে সার্টিফিকেট আছে। এবার আমি জানি না, তারপর আমার আরো একটা দুটো রাউন্ড হয়, আই গেভ আ ফিউ মোর রাউন্ডস, দেন আই গট সিলেক্টেড। ঠিক আছে, আজ অব্দি এত বছর পরে আমি জানি না যে ওই সার্টিফিকেটটার জন্য হয়েছিল কিনা, কিন্তু ওই মুহূর্তটা, সেই 10 সেকেন্ড আমি ভুলবো না, যখন আমি যেই বলেছি যে হ্যাঁ স্যার আমার কাছে ইনফোসিসের সার্টিফিকেট, আমি সেটাকে ভ্যালু করছি না, কিন্তু যে ভদ্রলোক আমারটা দেখছে সে হ্যাঁ ইনফোসিসের সার্টিফিকেট। So you never know what will click in your life, right? Keep working hard. Maybe this will not work, something else will work, but that something else will work because you did this today. আজকে যে জিনিসটা করছো সেটার ফল একদিন তুমি পাবে, হয়তো তুমি নিজের চোখে যেরকম ভাবে এক্সপেক্ট করেছিলে সেরকম ভাবে পাচ্ছ না, কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে ইট উইল কাম ব্যাক টু ইউ, রাইট? তো তোমায় কি করতে হবে? ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড। ইফ ইউ কিপ ওয়ার্কিং হার্ড, you will become lucky, right? Luck does not happen by accident. Luck can be made by working hard. Okay, all right. Shayam bolche I am there till the end. Okay Shayam, thank you so much. হ্যাঁ স্যার দোকান আছে আপনি যেটা বলেছেন। Many company in recent, they only want experienced person in pharmacovigilance. So how freshers get a job in pharmacovigilance? Can we have to do internship in PV before going to interview? Okay. ফরদিন বলছে আমি বাবার দোকানে বসি যখন ফ্রি থাকে। হ্যাঁ খুব ভালো জিনিস, আমিও বসতাম এককালে। আর that teaches you, right? When you sit in a shop, you meet different customers, you meet different people, you learn a lot. But to answer Adarsh Ranjan's question, Adarsh, there is enough and more jobs for freshers.
We don't know where to search for it. That's our first problem, right? We don't know, we blame the situation. So let's stop doing that. I will, my students, the 30 odd students who are here, after doing 20 days of the course on 13th January, I sent them a link for IQVIA, right? But I sent to 44 students. 3 people sent me a resume, 1 person applied. Why? We are so deep in believing that luck will not favor us, we never prepare ourselves, right? So the first thing you have to do is that leave this mentality that there is not enough job. There is jobs. You don't know where to find it. That's the problem, right? There is plenty of jobs and more jobs are coming out as months in this year progresses. As it moves towards June, July, August, you will see hiring ramping up, right? Where to find the jobs? I've explained in my LinkedIn class. Go and see that class. You will get to know how to get jobs. There is plenty of jobs available in the market. Last Saturday, we had a guest speaker, Naeem Ali. He explained that jobs open up all the time. We always need people. Pharmacovigilance is such a vast sector because every day more drugs are undergoing trial. More drugs are coming from PMS. So naturally, there is more jobs. It's just that we don't know where those jobs are. That's number one. Second, is it important to do internship? Of course, if you can, please do it. But what is the interviewer trying to find out? Interviewer wants to know whether you have the knowledge, whether you have practical experience. How can you demonstrate that if you don't have an internship? Come to my class. Why? Because everything I teach in this class, all the study material is with relevant practical experience. Number one. Number two, companies want that you know some form of technology, right? In pharmacovigilance, the biggest software is Oracle Argus. I will handhold and train you on Oracle Arbok sandbox environment, right? An environment which looks like Oracle Argus, and you can practice many case examples there so that you feel confident. As I said, Adarsh, I don't know if you were there in the meeting or in this class before. I've said this before. Interview is a period where you have to do a good storytelling, right? The story only you know and I know. Interviewer does not know. You have to tell them a good story. So if you can tell them, sir, I did a certificate from IASD. During that certificate, they gave me practical experience. I have knowledge of two different applications like Oracle Argus and PVWorks. Both of this I have used for doing case processing and Medra coding. I can give you a couple of examples of Medra coding by quoting some SOCs. Bas, that much only. After that, nobody will ask you for internship. Nobody will ask you for anything. If they can hear all this from your mouth, then they'll say select. Why do companies want experienced candidates? Because they do not want to waste time on freshers. They do not want to waste time on training. See, you know you are a good student. Interviewer does not know. Interviewer is thinking that you are a junk person. If you join them, you will play around, go here and there. You will not come to office on Mondays. Suddenly, when there is a client meeting that day, you will take leave, right? So, interviewer is looking for a candidate who is professional. How do you find professional candidates? With a college student, it is difficult to expect professionalism. হ্যাঁ একদিন কলেজে এলো একদিন এলো না আজকে ইচ্ছে করছে আজকে প্রক্সি আজকে আসবো না কলেজ এরকম করলে তো কোম্পানিতে চলবে না তো আমরা কি চাই we want professionalism. Where do we get? We try to hire people in the bracket of 1 to 2 years of experience. Why? So that we get professionalism. They know how to behave in a corporate company. They know how to use technology like Oracle Argus and PVWorks, right? They know what is case processing. So you need to make sure that you start learning each of these areas, right? Once you start learning each of these areas, it will be very easy for you to explain. Company wants explanation. Company does not want golden certificate. Company does not want internship. Company does not want anything. They want convincing. Convince me why I should hire you. বোঝা গেল? Yes, sir. I joined this class since 11 p.m. That's fantastic. But Adarsh, Jagdish, and many others who are there in this class, let me tell you, in the last 45 days, I have taken 33 class, which means in every one single day, there is one class, right? So, and each of my class is 2 hours, 2.5 hours, 3 hours long. And all these students you see here, they attend all of those class till the end of the class.
right? That's why their knowledge is much stronger than your knowledge. কি সায়ন আজকে মানবে তো যে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো আজকে সে জায়গায় কিন্তু অনেকজন নেই, তুমি কিন্তু বহু ছেলে মেয়েদের থেকে এগিয়ে গেছো অলরেডি, রাইট? সায়ন হোক, কৌশিক ঘোষ হোক, দিব্যেন্দু পাল হোক, এখন আমি এটাও বলতে পারি যে ওয়াসিম আকরম, শিল্পা চৌধুরী, you guys have in the last 20 days you know 80% more than the new fresher who is joining my batch too, right? Why? Because the number of classes I have done in 40 days, in 46 days we have done 33 classes. Whoever has attended all 33 class or has listened to my classes is far better than any other graduate candidate. And others, I'm telling you, if you can do the same, February, March, April, 3 months non-stop, if you can do all my classes, 3 months later you will look into the mirror and see that I am a different person. My job is to make you a better person, is to make you a better corporate professional. After that, whether you do pharmacovigilance, medical writing, medical transcription, SAS programming, it doesn't matter to me. My job is to make you successful in life, right? If you want to go ahead and still do medical representative, sir will be very happy for you. Okay, and one thing please don't forget, all of you, no matter what you do after education, let's say you get married, then also please stay connected with me, because I will remain your sir forever. Okay, and I will be happy for you no matter what you do. If you work, I'll be happy for you. If you don't work, I'll be happy for you. Why? Because you are like my children. I will always be happy for you. Okay, so never be afraid, oh sir taught me pharmacovigilance for 3 months but I didn't get a job, later on I joined medical representative, can I talk to sir? Sir will not be happy with me. No, 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 never think like that, right? I am with you always, right? I am not doing this course so that I can make money. I already have lots of money, right? I don't need money. What I need, I want to change the education system, right? Why? Because I come from a very middle class ordinary family. I have gone through all the hardships, right? I had to travel in a train in third class compartment, sometimes on the floor of the train, right? And I had to go for interviews where by the time I reach I'm fully sweating and it's already 11:30, I can't give the interview today. So my life's goal is that I can make it better than what it is today. Absolutely, thank you Shilpa, thank you for saying that. বাস আমি তোমাদের সবার কাছে এটাই চাই যে সিকম কলেজের অনেকে দেখেছি স্যার এতগুলো ক্লাস করতে হবে, তো বস প্রতিটা ক্লাস তো ফ্রি, তোমার কাছে তো আমি পয়সা চাইছি না, এসে দেখো না 10 দিন ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করে দেখো না, তোমার যদি নিজের না ভালো লাগে ছেড়ে দিও। কিন্তু আই ক্যান টেল ইউ যে in my class the dropout rate is very less. Whoever has done more than 5 or 10 classes, they will, even if I do this class, একদিন রাত্রেবেলা 12:30 না 1টার সময় আমার ক্লাস শেষ হয়েছে, সবাই জয়েন করেছিল, কেন? নিশ্চয়ই কিছু ভ্যালু পাচ্ছ সেই জন্য তো। So all I have a request to all of you, stay on, you will learn something. Super, let's go to the next. Okay, next is, this is another trick question. Yes, absolutely, I must say that, right? শিল্পা এটা একদম ঠিক কথা বলেছো যে এই ব্যাচের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট, আমার মা আমাকে আজ এই কথাটা বলছিল যে তুই তো ওদের ভালোবাসিস সেই জন্য তুই এত পড়াস, কিন্তু ওরাও তোকে খুব ভালোবাসে, না হলে it is not possible that somebody will attend a class at 12:30 at night, 1 o'clock at night. So I am very grateful to all of you, right? So for being there. Sometimes আমার অফিসের জন্য আমি হয়তো I start my class at 10:30 at night because of my office work, but I can see within 5 minutes 20 people will join. So yes, you are absolutely right Shilpa, I have lots of affection for all of you, but you also have a lot of affection for me. I started with 55 subscribers, right now it is 216, and every day it increases by a few. How? You guys go and promote mine, right? So it works both ways. Thank you Shomik, thank you so much. কুল, চলো এবার আমরা নেক্সট ক্লাসে চলে যাই, সেটা হচ্ছে নেক্সট চ্যাপ্টারে, সেটা হচ্ছে এটা একটা ট্রিক কোয়েশ্চেন। দিস ইজ অলওয়েজ আ ট্রিক কোয়েশ্চেন, where do you see yourself 5 years from now? Okay, there is no right answer for this. What the interviewer is looking is how do you answer a trick question, right? So lots of people who are not smart will say, sir, after this I am planning to do higher studies and I will move into MPharm. After this I will become a teacher, sir. After this I will become a research PhD.
as soon as you say all of this, they'll say, "Bas, একে তো নেব না, যে 5 বছর পরে বলছে আমাদের সঙ্গে কাজই করবে না, তাকে আজকে আমি নেব কেন, তার উপরে আমি এত ইনভেস্টমেন্ট করব কেন?" Right? When a company hires you, they have to put a trainer behind you. It will take you at least 1.5 to 3 months to get fully ready. So in each month, they will spend 20,000 rupees on your salary for 3 long months, 60,000 rupees gone. And you're saying, "Sir, I will go do higher studies." Maybe that is true. Maybe you will leave this job after 2 years. Once you have some money, then you will do higher studies. Now you don't need to tell that, right? Right now, you have to tell them a story convincingly that they will believe, right? You have to show them that you understand the career path in this organization, right? So what do you need to say? You have to say, "In 5 years, sir, I see myself as a senior drug safety associate." Why? Because that's the role. Because after the junior level associate who is doing case processing, you will move to the next level, which is, oh, that's nice. নেক্সট লেভেল কি? কোয়ালিটি চেক করা। তারপরের লেভেল কি? সিগন্যাল ডিটেকশন করা। তারপরের লেভেল কি? রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করা। তো what the story that you have to tell them is that, "Sir, in 5 years time, I see myself as a senior associate," right? In a reputed organization like yours, right? So this is also a nice way of telling the person that your organization is reputed. So in 5 years, I see myself as a senior executive in your reputed organization. I want to develop deep expertise. কেন আমি এই কথাটা বলছি? Why am I saying this word? I want to develop. I am showing to the interviewer that I am interested in keeping myself up to date. দেখো, তোমাদের সবসময় বলি না যে এই সেক্টরে চাকরি করার জন্য এটা কিসে, এটা গায়ে খাটা ব্যবসা নয়, যে আমি তো কুলি মজুরি নয় যে আমি দুটো সুটকেস টেনে নিয়ে যাচ্ছি তার জন্য 50 টাকা পাবো। এটা হচ্ছে মাথা খাটানোর ব্যবসা, রাইট? তো মাথা করে খাটায়, you have to keep yourself updated. How do you keep yourself updated? To do that, you have to consistently learn, right? নতুন ট্রেনিং করো, নতুন বই পড়ো, নতুন জিনিস শেখো, ইউটিউবে গিয়ে আরেকটু সার্চ করো। আর এইসবগুলো আমি তোমাদেরকে আগে থেকে সেই মেন্টালিটিটা ডেভেলপ করাবো বলেই প্রেজেন্টেশনে দেখো অদ্ভুত অদ্ভুত টপিক দিচ্ছি পারপাসফুলি। আমার স্যারের পড়ানোর বাইরে তোমাকে নিজেকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? যখন তুমি পড়বে, যখন তোমার ওই নেশাটা হবে যে বেশ আরেকটু জানি তো, আরেকটু জানি তো। বেস্ট এক্সাম্পল অমিত কুমার দাস। দেখো, ওর the first presentation that he gave was okay, average. 4.5 was his score. This time he studied, he got better, he developed himself, he did more research, he found out examples, and he got 8.5 yesterday. How? That is by showcasing that he is willing to learn. So in my second paragraph, what am I telling? I'm saying I want to develop deep expertise in pharmacovigilance. এবার কোন কোন জায়গায়? দেখো, কোম্পানির জন্য the most important place that a company wants to put you in is the technology side, database like Oracle, Argus. So now I'm saying I want to develop deep expertise in pharmacovigilance database like Argus, Ares, all that stuff, in Medra coding, so that I can contribute more. ঠিক আছে? And with that, I'm saying that I want to also obtain other certifications. I want to stay updated with regulatory standards. এই চাকরিতে তোমাকে নিজেকে সবসময় আপ টু ডেট রাখতে হবে, সবসময় পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে। কিরকম পড়াশোনা? রিসার্চ করার না, বাস জানা যে এখন লেটেস্ট কি হচ্ছে। ধরো এখন টেলিকম সেক্টরে 5G বেরিয়েছে, কালকে 6G বেরোচ্ছে, রাইট? এবার যে সাধারণ ছেলে মেয়ে 6G যখন আসবে তখন ওটার ব্যাপারে পড়বো। কিন্তু আমার ধরো একটু টেলিকম সেক্টরে ইন্টারেস্ট আছে, সো আইল গো এন্ড ফাইন্ড আউট, ওকে 5G পরে 5.5G হয়, আচ্ছা 5.5G আর 5G মধ্যে কি তফাৎ, আচ্ছা ওকে। সো দিস, it's not a lot of research, but basic interest to know something, right? Let's say you are in a relationship with somebody, right? You take interest, right, to understand what is your favorite food, which color do you like, where do you want to go, right? We try to find this about our partners. We try to find this about our person with whom we have a relationship, whether it is our father, mother, friend, or somebody. We try to find. Same here. So you have to do what? You have to tell them that I'm eager to learn. I want to develop my skill in pharmacovigilance database. I want to learn more of Medra coding. I want to do some certification in GVP. Right? So you have to convince like this. Okay. Now flip back. নেক্সট পয়েন্টে দেখো কি করেছি। নেক্সট পয়েন্ট আমি বলছি যে গিভেন মাই হসপিটাল ট্রেনিং ব্যাকগ্রাউন্ড, রাইট? কেন এটা মনে করাচ্ছি?
যে আমি যে এমনি এমনি 4 বছর ফার্মাসি পড়ে এখানে চলে আসি তা নয়, আমি হসপিটাল ট্রেনিং করেছিলাম, সেটাকেও আমি এখানে इंटरलिंक করতে পারবো। যে আমার যেহেতু ওই एक्सपीरियंस আছে। अब देखो हर किसी इंसान के पास, तो आदर्श रंजन ने पूछा ना कि सर मुझे क्या इंटर्नशिप करना पड़ेगा, एवरी पर्सन कैन नॉट हैव डन एन इंटर्नशिप. So how do you back it up? Maybe you have done hospital training, maybe you have done ISD certification course. So given my ISD certification course, I am confident that I have the right exposure and mentorship, and I will grow into a leadership role. तो जो कंपनी आप पे 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है कि 5 साल के लिए इसको हायर कर रहा हूं, शायद ये बंदा अच्छा काम करेगा, बड़ा आदमी बनेगा हमारे कंपनी में, आई एम गिविंग एन आंसर टू देम दैट if you hire me, maybe given my all that experience and all the work that I've done, maybe I can become a leader tomorrow. I can do safety reports, I can do regulatory submission, I can do RMP, risk benefit analysis, for pharmaceutical companies. So you are giving them a vision for tomorrow. तो क्वेश्चन क्या था, 5 साल बाद आप क्या बनना चाहते हो? आपने पहले हाफ में कवर किया कि मैं ये बनना चाहता हूं, ये खुद के लिए करना चाहता हूं, बट उसके बाद आपने क्या कवर किया कि अगर आप मुझे 5 साल रखोगे ना, और लंबा सोचो कि और 5 साल में भी ये भी कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, आई हैव डन सम हॉस्पिटल ट्रेनिंग, आई हैव डन सम academic research, maybe I have done a certification from IASD. So because of all of this, maybe I can be groomed into a future leader who can do safety reports, who can do regulatory submission, who can do risk benefit analysis. Okay, so that's how it works, guys. ये है 4 क्वेश्चन का जवाब, ठीक है? अब आपको इसको आपके साथ इंटरलिंक करना पड़ेगा, राइट? इफ ऑल ऑफ यू मग दिस अप एंड आंसर, you will not get the job, but if you make it like your own, it will work. বেস্ট এক্সাম্পল, आप लोगों ने सबने सीवी बनाया है मेरे कहने पे, আমার কথা শুনে তোমরা সবাই সিভি বানিয়েছো, সবাই কিছু না কিছু একটা দুটো বুলেট পয়েন্ট আলাদা লিখেছে, রাইট? তো তোমরা যদি দুজনেই একই ইন্টারভিউতে যাও, কেউ বলতে পারবে না যে এ তো নকল সিভি বানিয়েছে, কেউ বলতে পারবে না। কেন? ওটা তোমার পার্সপেক্টিভ থেকে বানানো, এটা এর পার্সপেক্টিভ থেকে বানানো, এবং বলতেও সুবিধা হবে, কারণ কি তুমি নিজে যেহেতু সেই কাজটা করেছো, তাহলে তুমি সেটাকে ঠিকভাবে আউটলাইন করতে পারবে। এই যে লাস্ট প্যারাগ্রাফে এই কথাটা লিখেছি, what did I try to do? I wanted to make sure that when you have gone to LinkedIn, you would have seen a few people's profile যারা 10 বছর 12 বছর 16 বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, রাইট? তাদেরটা দিয়ে তোমার একটা আন্দাজ হচ্ছে যে আচ্ছা আমি যদি এখানে এই কোম্পানিতে থাকি, তাহলে লিডারশিপ রোলে আমি কি কি কাজ করতে পারি, সেফটি রিপোর্ট, রেগুলেটরি সাবমিশন, রিস্ক বেনিফিট অ্যানালিসিস। তাতে ইন্ডাস্ট্রি, the person in the industry, they are also getting, this guy just doesn't know about the job, he also knows in 10 years where he can reach, so he has a vision, this is a guy who can join us. ঠিক আছে, অনেক কথা বললাম, আমি জানি না কতটা তোমরা বুঝতে পেরেছো, মনে রাখতে পারবে বা বুঝতে পারছো, but I hope that this is helpful, because if you make your answers like this, you will 100% get the job. ঠিক আছে? চাকরি পাওয়া কোনো ম্যাজিক নয়, কোনো মিরাকল নয়, ঠিক আছে? সবাই চাকরি পেতে পারে। আমাদের দেশে আজকের ডেটে 50 লাখ লোক আছে যারা কর্পোরেট জব করে, কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমরা কি জানি? না, আমরা জানি না। কেন? কারণ কি আমরা আমাদের ছোট ছোট শহরে বসে রয়েছি, সেই জন্য আমরা জানি না। তাদের ব্যাপারে যদি জানতে হয়, লিঙ্কডিনে এসো, লিঙ্কডিনে বাকি লোকগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করো, তাহলে তুমি দেখতে পাবে এত লোক এত লাখ টাকা কামাচ্ছে, রাইট? আর তুমিও তাদের মধ্যে একজন হতে পারো, এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। Super. All right. So my class here ends, but I have some responsibility. For example, আজকে আমি সুজনকে প্রথমে কথা দিয়েছিলাম যে সিভি ভেরিফাই করব, সিভিটা দেখবো আজকে। If anybody else has questions, please put it on the chat. That's number 1. Number 2, if anybody has LinkedIn review to be done, please send me your details. Number 3, if anybody has CV to be reviewed, send it to me. We can do the review. হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দেখো আজকে যেটা হলো না, আর ইচ্ছে করি অ্যাকচুয়ালি আমি করিনি, সেটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়নি। ওকে, nobody has given a presentation today. I don't know if anybody is ready to give presentation, but I thought maybe you are get, আমি হঠাৎ মনে হলো যে যেই প্রেজেন্টেশনের দিন এসছে সবাই বলছে স্যার আজকে না আমি প্রেজেন্টেশন দিতে পারবো না স্যার, দুদিন পরে দেবো। তো সি, লিসেন টু মি,
if you feel underconfident that I can't give the presentation, do it after 2 days. I will not mind. আমি কিছু মনে করবো না যদি তুমি দুদিন পরে প্রেজেন্টেশনটা দাও, কিন্তু দাও। একটা কথা মনে রাখো, প্রথম দিন কাউরই ভালো হবে না, কাউর হবে না ভালো, ঠিক আছে? তাকে আরেকবার দিতে হবে ভালো করার জন্য। তো এবার দেখো, তোমরা যদি বলো যে আজকে দেবো না স্যার, কালকে দেবো, এমনি তো দিনটা কমে যাচ্ছে না। তো প্রেজেন্টেশন না হলে মক ইন্টারভিউ হবে না, মক ইন্টারভিউ না হলে রেডি হতে পারবে না। এই ক্লাসটা তো শেখার জন্য, কি অসুবিধা হয়েছে যদি না পারো? কেউ হাসবে না, কেউ এমন কিছু বলবে না যে ও তুই তো পারিসনি। এখানে আমরা সবাই শেখার জন্য এসেছি। সো ইয়েস সায়ন, আমি ইন্টারভিউ নিতে রাজি আছি, কিন্তু তোমরা প্রেজেন্টেশন গুলো সবাই কমপ্লিট করো জলদি। আচ্ছা, সায়ন মাঝি বলছে যে আমিও সিভি সেন্ড করেছি, ঠিক আছে এখনই দেখবো। সৌমিক মজুমদার বলছে প্রেজেন্টেশন দেবে, বেশ খুব ভালো কথা। ওকে, ইফ ইউ আর রেডি উইথ প্রেজেন্টেশন প্লিজ কাম অনলাইন, লেটস টেক ইউর প্রেজেন্টেশন। তোমার প্রেজেন্টেশন নিই আর এদের সিভি গুলো আমি ঝটঝট করে দেখে নিই। ওকে, আমি আমার মেলটা খুলে ফেলি, দেখি সুজন আর সায়ন কি পাঠিয়েছে। সায়ন মাঝি সিভি পাঠিয়েছে। ওকে, যতক্ষণ সৌমিক জয়েন করছে ততক্ষণ আমি একটুখানি এই সিভিটা রিভিউ করে নিই। This is a CV from Shayan Maji, B Pharmacy, Pharmacovigilance enthusiast. Top part is okay, it's not very convincing, colors are not nice. This is waste of real estate. Points গুলো ঠিক লিখেছে সুজন, সায়ন পয়েন্টস গুলো সব ঠিক লিখেছে, কিন্তু আমি তো এরকম ভাবে দেখাইনি, আমি তো একটা অন্যভাবে লিখতে বলেছিলাম। এটাতে কি হচ্ছে, এতটা জায়গা নষ্ট হয়েছে। This is not proper, right? Please follow the way Tawfiq has made the CV. You go back to my video, একবার দেখো আমি কিরকম ভাবে বলেছিলাম বানাতে, এইরকম ভাবে বলিনি, রাইট? এটা দেখে একদমই ভালো লাগছে না। Okay, let's read this. Skilled in managing end-to-end pharmacovigilance workflow. By the way, Jagdish and others batch 2 তে যারা পড়ো, এইগুলো সব কিন্তু আমি কিভাবে লিখতে হয়, sorry, why am I saying in Bengali? All of this I have taught in my class how to do it, and I'll teach again, don't worry, right? But if you want to know, you can go to one of my playlist videos. I have a special video on how to create CV, how to create LinkedIn profile. So I've got all of that. You can learn if you want, right? And you can develop your CV, you can send it to me, I can review it, right? Or else just wait for a few days, I will do that again. Okay, skilled in managing end-to-end pharmacovigilance workflow, including preparation and submission of periodic safety report. No. না সায়ন, এটা ঠিক লেখনি। দেখো, পিরিয়ডিক সেফটি রিপোর্টস কারা বানায় বলো তো? একটুখানি সিনিয়র পজিশনে যারা থাকে। তুমি যদি এখন থেকেই বলো যে আমি রিপোর্ট বানাতে শুরু করেছি, মানে এটা বলা হচ্ছে যে 5 বছর চাকরি করার পরে যেই কাজটা করি সেটা আমি এখনই জানি, রাইট? একটু একটু আমাদের গল্প সাজাতে হবে, কিন্তু এত লম্বা গল্প দিলেও হবে না। All right, utilize Naranj's algorithm to assess causality, adverse drug reaction, enhancing the accuracy and reliability of safety evaluations. এটা ঠিক আছে, this is fine. Hands-on experience in med drug coding to accurately categorize and analyze adverse drug reaction and ensure consistency in reporting. Trained in Oracle Argus, strengthening expertise in adverse event reporting, signal detection, maintaining. সায়ন মাঝি, এই লাইনটা একটুখানি একটু টোন ডাউন করো, তোমার লাইনগুলো একটুখানি বেশি হাইফাই হয়ে গেছে। এত হাইফাই লিখলে বলবে ভাই এ তো এমন বলছে যেন 5 বছর 7 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে। ওকে, manage and analyze safety data to detect trends, evaluate potential risk. এটাও তাই, এই লাইনগুলো একটু বেশি ভালো হয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা, লেটস লুক এট ইন্টার্নশিপ। স্ট্যাডমেড, ওকে, আমিও স্ট্যাডমেডে ইন্টার্নশিপ করেছিলাম এক সময়। হ্যান্ডস অন ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যাসিস্টেড ইন দ্য প্রোডাকশন প্রসেস অফ সলিড লিকুইড, GMP. Okay, regulatory and quality compliance, participated in QC assurance activities including batch documentation, in-process checks. Okay, Shayan, where you have mentioned in-process check, right? These words are good, right? These words are good, but you know what is the problem? If you just write the words, it's not enough. In-process checks bracket এর মধ্যে what type, কিরকম type of process check সেইটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? যত সিভিতে বেশি লিখবে তত তোমার ইন্টারভিউতে বলতে সুবিধা হবে।
ওকে, নাহলে এগুলো তো শুধু শব্দ। আমি যদি কাউকে বলি আমি আইসিএসআর জানি, সিগন্যাল ডিটেকশন জানি, ইট মিনস নাথিং। তুমি যদি বলো যে হ্যাঁ আইসিএসআর এর মধ্যে আমি ন্যারানজোস অ্যালগরিদম করতে পারি, তাহলে বলবে হ্যাঁ ডেপথে পড়েছে বলে ডিটেলসে বলতে পারছে। ডেপথ ইজ মিসিং। এই যে এখানে আরেকটা লিখেছো, কন্ট্রিবিউটেড টু প্রসেস ইমপ্রুভমেন্ট ইনিশিয়েটিভস বাই হোয়াট কাইন্ড অফ প্রসেস ইমপ্রুভমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, রাইট? সো ইউ গট টু এক্সপ্লেন হোয়াট দ্যাট ইনিশিয়েটিভ ইজ। এখন তো সবাই বলতে পারে আরে আমি স্টেডিয়ামে গেলেই 6 মারি। কিভাবে মারো? কভার ড্রাইভ, স্কোয়ার কাট, হুক শট, পুল শট। দ্য মোর স্পেসিফিক ইউ রাইট, দ্য ইজিয়ার ইট উইল বিকাম। ঠিক আছে, বাকি সব প্রবলেম সেম। সায়ন, তুমি যদি এই পার্টটাকে ঠিক করতে পারো, লেখাগুলো ভালো হয়েছে, নো প্রবলেম, লেখাগুলো ঠিক আছে, এই পার্টটাকে ঠিক করো। এইখানে এইসব লাইনগুলো একটুখানি বেশি হাইফাই হয়ে গেছে, এগুলোকে একটু চেঞ্জ করো। দেখো বাকিরা কিরকম কি লিখেছে, সেখান থেকে একটুখানি লেখো। এটার মধ্যে একটু এক্সাম্পল দাও, আই থিঙ্ক দেন ইউ আর গুড। ঠিক আছে, জলদি জলদি আরেকবার এটাকে রিভাইন্ড করো, রিভাইজ করো, এন্ড দেন উই উইল ডু দ্যাট अगेन। ঠিক আছে, নিজেকে একটা গোল দাও যে নেক্সট 3-4 দিনে রোববারের মধ্যে তুমি সিভিটাকে আবার ফ্রেশ করে নেবে, তারপর নিয়ে এসো, আমি আবার চেক করব। ওকে, ইন দিস ক্লাস if you ask me 200 times to review your CV, I will review 200 times, but I need the dedication from you to say that okay sir, I'll come back in 2 days and make it. For that, if I have to work till 2 o'clock at night, I will do, but I'll bring it to you tomorrow. ঠিক আছে, আমার তো কোনো এটার পারিশ্রমিক নেই, আমার পারিশ্রমিক তোমরা একভাবেই দিতে পারো যদি তোমরাও ইকুয়ালি খাটো। দেখো আমি 9.5 ঘন্টা অফিস করার পরে তোমাকে 2.5 ঘন্টা পড়াচ্ছি, তুমিও ইকুয়ালি খাটো যে তুমি সারাদিন কলেজ করার পরে আমার ক্লাস করার পরে তুমি নিজের সিভি বানাবে। সো আই উইল বি ইমপ্রেসড, আমিও আমার তরফ থেকে আরো বেশি দেব। ওকে, নেক্সট পারসন হু, সুজন মাইতি। ওকে, ভেরি নাইস, লাভলি। আচ্ছা, okay Shujan, I have to tell you something. I am a big fan of tables, right? Please put this in a table. Okay, the other thing, এখানে একটা প্রবলেম আছে সুজন, যখন তুমি নিচের লাইনটা যদি ইউজ করো টেকনোলজি বোঝানোর জন্য, যেরকম কিনা ভিজিবেস, ওরাকল আর্গাস, তাহলে এই লাইনেই পাওয়ার পয়েন্টটা এখানটায় লেখো কজালিটির জায়গায়। যদি লাস্ট লাইনটা টেকনোলজির জন্য হয়, সব টেকনোলজি রিলেটেড লেখো। যদি ওপরের লাইনটা ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস হয়, তো সব ফাংশনাল লেখো, ব্যাকেটারা লিখলে হবে না। এবং সিকোয়েন্সে লিখতে হবে, আইসিএসআর এর পরে স্পন্টেনিয়াস রিপোর্ট গুড, অ্যাডভার্স ইভেন্ট রিপোর্ট গুড, আইসিএইচজিবিপি ওকে, মেডরা কোডিং ওকে, কেস ন্যারেটিভ ওকে, অ্যাগ্রিগেট রিপোর্টিং ওকে। ওকে, কজালিটি অ্যাসেসমেন্টটা না মেডরা কোডিং এর আগে আসবে, আর এমএস পাওয়ার পয়েন্ট শুড কাম ইন দ্য প্লেস অফ কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট। Okay, let me see, Lokera, what questions are being asked. Let me just quickly check the questions. Okay, okay. Shayan, খুব ভালো করবে তুমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে, that's the big thing, right? Once you regularly attend my class, right, interest will automatically come. So I can already see Shayan, তুমি খুব ভালো পারফর্ম করছো, এরকম ভাবে চালিয়ে যাও, খুব ভালো হবে। I am comfortable with Bengali language. Okay, very good Adarsh, very nice. Sir, আমি আজ দেব না, মানডে দেব 10th February. Okay. Because I'm pursuing B Farm in Bengal, so I know Bengali very well now, sir. Okay, I have no problem. English, Bengali, Hindi, I know all three of them. I don't know Telugu, I can't speak in that language, but others I know, I can train you. Whatever help you need, you just need to say, sir, please tell me this in English. Sir, please tell me this in Bengali. I'll explain. In CV, does photo is needed? No, not needed. See, in any international, let's say you were applying in UK, Canada, US, Australia, they never prefer photographs. Why? Because they believe that once you send a photograph, it creates biases, right? So if you are black, then they may not take you. If you are a woman, they may not take you. So to stop biases, they say do not put photos. In India, it is slightly different. Lots of people make colorful CV, put their big photo, right? What is that show? What does that show? When you have less substance, then you try to do good packaging. Okay, we have to make sure that our substance is more. After that, if you want to put little more packaging, that's okay, but your substance has to be strong. A fresher CV has to be maximum 2 pages. If you can finish in 1 page, that's brilliant, right? And in that 1 page, you have to be very concise. Every
Every part in the CV is actually real estate. The better use you do of it, the better you will become. আচ্ছা, সায়ন মাঝি তোমাকে একটা কথা বলছি, আমি যদি একটা ইন্টারভিউয়ারের নজর থেকে দেখতাম, if I would have worn my interviewer hat and seen that CV, I would have said that somebody did a very bad job. Formatting bad, color bad, points not correct. Okay, so according to our interviewer, I would have given you 4 out of 10. ঠিক আছে, আমরা একটা জায়গায় লিখছি অ্যাটেনশন টু ডিটেলস, ওদিকে দিয়ে একটা জায়গায় ক্যাপিটাল লেটারের জায়গায় স্মল লেটার দিচ্ছি, ফুল স্টপ দিচ্ছি না, কমা দিচ্ছি না, তো কি রকম অ্যাটেনশন টু ডিটেলস, রাইট? আমরা যেটা বলবো সেই মানুষটা আমাদের হতে হবে। শুধু বললে তো হবে না যে জিমে গেলে সিক্স প্যাক অ্যাবস বেরোতে হবে ঋতিক রোশনের মতো। ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য জিম, ক্রাঞ্চ করতে হবে, পুল আপ করতে হবে, রাইট? তাহলে তো সিক্স প্যাক অ্যাবস বেরোবে। And by the way, to all of you, right, I review your CV. Please do not take it to heart if I say something wrong. My intention is not to insult you or to tell you something which you don't like. My intention is that you become better, right? Good coach always have to give you the right, true reality. Sunday, okay, superb, Shayan, very nice. I will add the table. So one thing to discuss, sir. My elder brother have a training in army, so he needed the laptop. So now I don't have the laptop, so I have to give the presentation in. That's okay. দেখো, প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের বানাতে বলেছি নিজেদের জন্য। আমার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে তুমি কি নিউ ইনফরমেশন দিলে, what kind of example you have given, right? Those things matter to me. Whether it's a colorful PPT or not, I am not worried. Yes, it's of course it is nice to see, it shows your hard work, that all is fine, but I want to see how well you convince me, how well you talk about it, how good examples you give. That's what I want to know. Right, going back to the CV. All right, let's look at this. Professionally certificate from IASD. Demonstrate end-to-end workflows, including periodic reporting for global. Train medical coding. Hands-on experience with Medra for accurate ADR classification. So very good. Created high-quality documentation and performed critical safety assessment, contributing to robust signal detection and Acha, can the rest of the students tell me, when I gave you the sample CV, did I write this line? Standard compliance, regulatory compliance, high quality documentation. Did I write these words? Problem in saying this is that then the interviewer will see this and say, সুজন তোমাকে বলবে হাই কোয়ালিটি ডকুমেন্টেশন, কিরকম ডকুমেন্টেশন বানিয়েছিলে বলো। এবার যদি আমরা আরো লম্বা ক্লাস করতাম 6 মাস 8 মাসের, তাহলে আমি না তোমাকে হাত ধরে সেগুলো শেখাতাম যে কি করে হাই কোয়ালিটি ডকুমেন্টস বানাতে হয়। কিন্তু আমার এই সার্টিফিকেট কোর্সে তো আমি সেই অত ডিটেলসে যাব না। তো আমার মনে হয় যে আই ডোন্ট নো ইফ দিস ইজ আ রাইট লাইন। আমি যদি আগে লিখিয়েও থাকি এই কথাটা, আই থিঙ্ক সুজন এই লাইনটাকে একটুখানি চেঞ্জ করো, রাইট? হাই কোয়ালিটি ডকুমেন্টেশন কোথা থেকে? তাহলে তুমি যা এখানে লিখবে সেটা কিন্তু তোমায় বলবে এক্সপ্লেন করতে, তখন কিন্তু আর পার পাবে না, রাইট? সো এখানে এই হাই কোয়ালিটি ডকুমেন্টেশন লেখা, আমি জানি কি করে শেখাতে হয়, কি করে ডকুমেন্টেশন বানাতে হয়, কি করে সেগুলো, কিন্তু সেগুলো মানে যারা 6-8 মাস ক্লাস করে, লম্বা ক্লাস করে, তাদের না হাতে ধরে ওগুলো শেখানো যায়, আরো ডিটেইলড ক্লাস। বাট এইখানে তো সেটা হবে না। হসপিটাল ট্রেনিং 540 আওয়ার্স, এডিআর আইডেন্টিফিকেশন। এই দেখো, এই তো দেখো যেই কথাটা sometime back we were discussing, right? Hospital training and how to include ADR identification reporting. So he has exactly mentioned this, right? Patient safety monitoring. এই তো একদম ঠিক কথা লিখেছো। আমি জানি না এটা তুমি কত ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারবে সুজন, বাট আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ রিটেন বিউটিফুলি. This is what I want. See, he has done an internship and he has interlinked to pharmacovigilance. Brilliant. Very nice. বাই দ্য ওয়ে, এটা তারপর উত্তর দিতে হবে, কিন্তু সুন্দর সিভি বানিয়ে তারপর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে হবে না। আর তার জন্য ভালো এক্সাম্পল চাই, যে এই এক্সাম্পলটা এখানে বসবে। বাহ, এই লেখাটা ভালো হয়েছে। এখানে এতটা গ্যাপ কেন? এটা তো অ্যাটেনশন টু ডিটেলস এর পরিচয় নয়।
এইসব কথাগুলো ভালো লিখেছো, এনশিওর কমপ্লায়েন্স উইথ এফডিএ, তাহলে কিন্তু এবার প্রবলেম কি হবে জানো তো, এফডিএ নিয়ে আলাদা আলাদা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। তো এখানে যেগুলো লিখবে, দেখো আমি তো আর তোমাদের ইন্টার্নশিপ, হসপিটাল ট্রেনিং এগুলো নিয়ে পড়াচ্ছি না, কিন্তু এখানেও যেটা তুমি লিখবে সেটার কিন্তু উত্তরটা তোমায় দিতে হবে, রাইট? তো এমন জিনিস লিখবে যেটার ব্যাপারে তুমি 10 মিনিট কথা বলতে পারো। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এখানে যেটা ফন্ট সাইজ আর এখানে যেটা ফন্ট সাইজ, এই দুটো কি এক? এগুলো এক নয়। সো আই থিঙ্ক তোমাকে একটুখানি তোমার ফরম্যাটিং স্কিলস এর উপরে কাজ করতে হবে। এই দেখো এই জায়গাটা বেরিয়ে গেছে বাইরে, রাইট? আমরা একদিকে বলছি যে আমরা পারফেকশনিস্ট, তাই না? উইকনেসে বললাম তো যে আমরা পারফেকশনিস্ট, আর অন্যদিকে আমাদের ইনক্লুডিংটা দু হাত বেরিয়ে যাচ্ছে। কেমন পারফেকশনিস্ট যার লাইন অন্যদিকে বেরিয়ে যায়? সো ইউ নো হোয়াট, there is no harm in saying that I have a body like Hrithik Roshan, but then no problem if you say that. But then every day you have to go to the gym also, and you have to develop that body in 3 months' time. I will be your trainer. I will tell you what squats you have to do, but you have to put the effort in the gym. This CV, I will give a 7 out of 10. It's a very nicely made CV. It has got some great points, great interlinkages, but it has got the small errors. Formatting টা খুবই ভালো হয়নি। প্রথমে টেবিল করা উচিত, একদম স্ট্যান্ডার্ডাইজ দুদিক থেকে ফরম্যাট করা উচিত, রাইট? মাঝখানে যে এরকম সব গ্যাপ রয়ে গেছে এগুলোকে ঠিক করা উচিত, ফন্ট সাইজ চেক করা উচিত। এগুলো সব ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু যখন 500 লোকের মধ্যে সিলেকশন হচ্ছে না 10 জনের, তখন এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই চেক করে ডিসাইড করবে যে কাকে নেবে আর কাকে নেবে না। Shomik Mojumdar says, yes, sir. Shilpa Chaudhary says, sir, is there any limitation on the slide? No, no, no. Lesser the better. I don't want 10 slides. I don't want 5 slides. You know, we do corporate presentation, right? We present to chief executive officer. We take 5 slides. But that 5 slide is so power packed that any question you ask me, I can give you a half an hour answer on it. So it is not the length of the slides. It is the quality of the slides. Okay. বাই দ্য ওয়ে, আমি একটা জিনিস বলবো সুজন, তুমি প্রথম দিন যা সিভি এনেছিলে আর আজকে যা সিভি এনেছো, অলরেডি তোমার একটা বিশাল ডিফারেন্স হয়ে গেছে। ও আগের সিভিটাকে যদি 4 দিই, আজকে তুমি 7, 7.5 পাচ্ছ, ঠিক আছে? কিন্তু স্যারের কাজ কি সবাইকে 10 তৈরি করা, রাইট? তো প্লিজ এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে ঠিক করো, নিজেকে একটা গোল দাও যে মেবি স্যাটারডে বা সানডের মধ্যে এগুলো সব চেঞ্জ করে ফেলবে, আবার পাঠাও, একবার লাস্ট বার রিভিউ করো, আর তারপরে এবার রেডি হও মক ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য, জলদি জলদি করে একটা ভালো চাকরি পাও। ওকে, গুড। জগদীশ স্টিল ইন মাই ক্লাস? Sorry if I spoke a lot in Bengali. I hope you are enjoying my class. So, okay, new students, Jagdish, Priyanka, Priyadarshini, Pritam, Adarsh Ranjan, রাজিউল, সবাই নাম মনে করার চেষ্টা করছি, মফিন উদ্দিন, রাইট? 6, 7 জন। ওকে, অয়ন পাত্র জিজ্ঞেস করছে, এক্সপ্লেন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডেটা কোয়ালিটি ইন পিভি। ইটস ভেরি সিম্পল। সি, একটা আইসিএসআর প্রসেস করার জন্য তোমার কি লাগে বলো? পেশেন্টের ডেমোগ্রাফিক্স লাগে, নাম ঠিকানা বয়স এজ হাইট ওয়েট এইসব যেগুলো লাগে, রাইট? এগুলো যদি না থাকে তাহলে তুমি কি করে করতে পারবে কেস প্রসেস? পারবে না তো। তো কোয়ালিটি অফ ডেটা শুড বি গুড, ঠিক আছে? এবার তোমাকে কোনো নার্স একটা স্পন্টেনিয়াস রিপোর্ট পাঠিয়েছে, সেই রিপোর্টের মধ্যে লেখা আছে যে এই এই পেশেন্টের আপনাদের ড্রাগ দেওয়ার পরে শরীর খারাপ হয়েছে, right? So, okay, I'll again move to English language. Quality of data in pharmacovigilance is very important. Why? Because in pharmacovigilance, the main thing is to do case processing. Now, to do a case processing, you need patient demographics, you need patient data, right? If it's incomplete, can you make a case? No, because you cannot even validate the case. Data triage করতে পারবে না, এগোবে কি করে? চলো বেশ, ডেটা ট্রাইজ কোনোভাবে করে ফেললে, then it moves to data entry, right? In data entry you have to put so many things, right? Remember PCSR, right? So you have to put adverse event onset,
duration, timing. How will you put if you don't have the right data quality? That's why data quality is very important. Now, Oyon, I know why you asked me this question, because this is your presentation topic, correct? So, how you need to present it to anybody? Don't say all of this. Take an example. Okay? So, let's think of Pfizer. They had been creating a particular vaccine for chickenpox or smallpox. That vaccine went on to a clinical trial. But after the clinical trial, the report which was sent was incomplete. Now, the data quality in it was very poor. And that's why it's very important to maintain a high data quality. They did not have the drug dosage, they did not have the onset time, they did not have if concurrent medication. Therefore, we cannot make a decision of how to proceed with the case. That's why, sir, we need to make sure that the data quality is appropriate. ঠিক আছে? That's the way you have to start a story. I'm always telling you, if you have to get a job, you have to be a good storyteller. আর শুধু job নয়, in any phase of life, whatever you, tomorrow you want to become a businessman, day after tomorrow you want to become a commentator, no matter which job you do, including if you wanted to become a doctor. ধরো কোনো ডাক্তারের কাছে একটা পেশেন্ট এসছে ডাক্তারের কাছে, রাইট? সে যদি এসে বলে ডাক্তারবাবু আমার খুব ভয় করছে, আপনি বলছেন সার্জারি করতে, তো তুমি কি বলবে? হ্যাঁ, আপনাকে তো এটা করতে করতে আপনি মরেও যেতে পারেন, বলবে এরকম? কেউ করবে তোমার কাছ থেকে? তুমি কত ভালোই ডাক্তার হও না কেন, কেউ করবে না, রাইট? বিকজ ইউ হ্যাভ টু গিভ কনফিডেন্স টু দি আদার পার্সন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্রুয়েস্ট থিং ইন এভরি জব। তুমি যদি একটা আইএস অফিসারের কাছে যাও, সে যদি গিয়ে বলে আমাদের দেশ তো এরকমই খারাপ, আপনি যা পারেন করে নিন, কি তাকে তুমি ভালো চোখে দেখবে? কোন নেতা যদি তোমার কাছে এসে বলে हमारा देश तो ऐसा ही है, कचरा यहीं पे पड़ा रहेगा, आप मुझे वोट दीजिए, मिलेगा उसको वोट? तो आपको जिंदगी में कोई भी काम करना है, वॉट एवर वर्क दैट यू डू, यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर. You have to give them an end state vision. Where does it start? It always starts with an example. So, Ayan Patro, when you come for your presentation, make sure you start with an example. Sir, this happened for Novo Nordisk. This was the medicine name, and this was the thing that happened. अब ऑयन मुझसे पूछेगा सर ये सब डिटेल्स मेरे को कहाँ से मिलेगा? अरे भाई चैट जीपीटी करो, यूट्यूब करो, गूगल पे सर्च करो, बहुत ইনফরমেশন है। অয়ন অনেক ইনফরমেশন আছে, তোমার জাস্ট গিয়ে খুঁজতে হবে। স্যারের উপরে ডিপেন্ড করো না, একটুখানি পৃথিবীটা নেড়ে চেড়ে দেখো, there is plenty of answers there. হ্যাঁ, I'm very upset, Shujan. I'm very upset to listen to this question. See, already 6 people have given presentation in English. Now you're asking পুরো ইংলিশে বলতে? Of course পুরো ইংলিশে বলতে। ইন্টারভিউতে গিয়ে কি বলবে যে স্যার এই পার্টটা আমি বাংলায় বলবো? See, all the corporate jobs which are there in India, right? They have high salary. Why they have high salary? Because your clients pay you in dollars. They pay in foreign currency, right? So all of this job requires interaction with your clients. আমি সকাল থেকে বিকেল কি করি? আমি সকাল থেকে বিকেল লোকের সঙ্গে কথা বলি, তার জন্য আমি মাইনে পাই। তো কথাটা যদি আমি বলি যে আমি তো বাবা বাংলায় থাকি, আমি বাংলায় বলবো, তাহলে হবে? আমাকে ভাষা শিখতে হচ্ছে, তো তোমাদেরও শিখতে হবে। যদি আটকে যাও, প্র্যাকটিস করো। বেস্ট এক্সাম্পল, সুজন, তুমি, আমি জানি না কাল ইফ ইউ ওয়ার দেয়ার ইয়েস্টারডে, অমিত কুমার দাস এত ভালো প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, রাইট? ওর ইংরেজিটা কাঁচা ছিল, ওর প্রথমবার প্রেজেন্টেশনটা ভালো হয়নি, এক্সাম্পল ভালো দেয়নি, কিন্তু জাস্ট 360 ডিগ্রি টার্ন অ্যারাউন্ড দিয়েছে। তো ও যদি করতে পারে, তুমি কেন করতে পারো না? তুমিও পারবে, খুব ভালো হবে। ওকে, বাট ইংলিশেই করতে হবে। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, ইংলিশে। ওকে, গুড। এবার তো আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে, সো আই উইল নট বদার ইউ এনিমোর। কটা বাজে ইন্ডিয়াতে? ইটস 12:30। ঘুমিয়ে পড়ার মতোই সময়। গুড, অলরাইট। সো আই থিঙ্ক আই হ্যাভ আনসার্ড অল ইউর কোয়েশ্চেন। আর কারোর আছে সিভিটিভি চেক করা? না, সবাইটা দেখা হয়ে গেছে। গুড, সুপার, খুব ভালো লাগলো, ভালো ক্লাস হলো, অনেক কিছু বলা হলো। ওয়াসিম, sorry for being rude to you, but I hope you understand, right? Every student in my class is important, and the person जो प्रथम दिन एसছে, जो इंसान पहली बार मेरे क्लास में आया है, उसको मुझे ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको मुझे बार बार समझाना पड़ेगा, राइट? तो प्लीज डोंट माइंड वसीम if I have been harsh to you or rude to you, but we need to take care of every student in this class.
the strongest, the smartest, as well as the weakest. Good. ঠিক আছে, 12:31, so I'll not hang in anymore. Enjoy your time, take good rest, and আমরা কালকে আবার ক্লাস করব, রাইট? আর কালকে আমরা প্রেজেন্টেশন দেখব, যাদের আছে তারা প্রেজেন্টেশন যেন দেয়। ওকে, চলো, টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ, আবার কালকে কথা হবে। কোনো অসুবিধা নেই তৌফিক, তুমি আমার একটা বড় হেল্প করছো থাম্বনেল গুলো পাল্টে পাল্টে, আর তুমি যেই থাম্বনেলটা চেঞ্জ করছো সেটার ভিউজ একদম স্কাই রকেট হয়ে যাচ্ছে। সো তোমার কাজ এত ভালো, তুমি এত ক্রিয়েটিভ যে থাম্বনেল দেখেই বোধহয় প্রচুর লোকে দেখতে শুরু করছে। সো which is very nice. No problem, Shayan, that's so sweet of you to say. Thank you. Rudra, thank you very much. Rudra, তোমার স্কোর খুব ইমপ্রুভ করেছে, রাইট? ইউ হ্যাভ আ চান্স টু বিকাম ইন টপ 5। ভালো করে প্রেজেন্টেশনটা দিও। Thank you, Zidane. So nice of you. Bye, Shujan. Thank you so much. Thank you, Shomik. Thank you, Mehrab. Mehrab, তোমার কোয়েশ্চেনের জবাব দিয়েছি তো, যে আমার ক্যারিয়ার কিরকম ভাবে এগিয়েছে, ছোট করে সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছি, বাট আই হোপ ইউ লাইকড ইট। হ্যাঁ অমিত, অমিত আজকে তোমার অনেক গুণগান করেছি আমি। হ্যাঁ, করার মতোই, তুমি এত ভালো সুন্দর प्रेजेंटेशन দিয়েছিলে, वेरी नाइस। आदर्श, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आए क्लास में, ऐसे ही क्लास करते रहो। बैच 2 में नाम लिखवा है ना, अच्छे से करो, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा और जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे, अच्छे से करो। थैंक यू शौमिक, थैंक यू मनोमय। এই রজত নস্কর আছে, ভেরি নাইস। রজত নস্করকে নিয়ে আমার একটাই টেনশন, যে ক্লাসে থাকে কি থাকে না। All right, what is Jagdish saying? Good session, sir. Thank you, Jagdish. I'm very grateful. Jagdish, if you can do me one favor, or a small request from my end, please share my videos with other people. Tell them that on 8th February, I'm starting this new session. I never dreamt that somebody will do my class from another state. But I'm so lucky that you joined my class, and like you, many others. I really hope, Jagdish, that more students from across India, all of them start joining the class, right? So I will a request with gratitude to you. Please share this in your WhatsApp groups, in your Instagram stories, in your WhatsApp stories. Maybe looking at this, another 4-5 students will come, and it will help me give greater growth to my class, right? So I'll be very grateful if you can help me out, Jagdish. Yes, good night, Shomik. আবার দেখা হবে। Thank you, and good night, Shayan. বাহ, খুব ভালো। মেহরাব বলছে ইয়েস স্যার। মনোময় বলছে গুড নাইট, স্লিপ টাইট, বাই স্যার। আদর্শ বলছে ইয়েস, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ জগদীশ। সুপার, টেক কেয়ার। চলো, এখানেই আজ আমরা স্ট্রিম শেষ করছি, and then we'll meet tomorrow same time 10 o'clock. We will start our class, right, and we'll pick up a new topic and we'll discuss it. Cool, thanks a lot, bye.